Okay, so inshallah maanta waxaan bilaabeynaa forms iyo React aan bilaabeynaa. Waxaan soo baranay state, props, components, waxaan soo baranay. Maanta waxaan xooga saaraynaa sidee u samayn karnaa form, sideen u hagaajin karnaa form, sidee u validate garan karnaa. Maxaa yeelay formska waxyaalaha ugu muhiimsan markay noqoto web applications. Login haddaad samaynaysa form u baahan tahay, sign up haddaad samaynaysa form u baahan tahay, haddaad ka qaadayso qof xog ama information form u baahan tahay. Anything aad samaynaysid waxaa u baahan tahay form. So I made a quick slideshow aan sameeyey oo ku saabsan React and forms iyo waxaan maanta aan samayn doono. So let's play this one. So handling forms in React. Okay. So forms before aan React la gaarinbo waxaa soo barateen HTML markaa ku jirteen waxaa soo barateen forms, right? Waxaan ka hadalnay formska see loo sameeyaa form. Waxaan ka hadalnay qaybuu kala leeyahay, waxyaaluu leeyahay, inputs, selections, waxyaalahaas oo dhan. Waa fiirinayna examplena waa fiirinayna HTML-ka. Formska waxaa weeye waa the oldest elements in HTML. Marka HTML bilaagu la sameynayay waxyaalihii ugu horreeyay lagu soo daray waxay ahayd forms like 1995 as you can see from here. Some people say 1991 aa lagu soo daray forms maxaa yeelay how do you even how do you handle dadka inputkooda ama la tacaamul website aad samayso xarta dadka inay kula soo xiriiraan how are they gonna kula soo xiriiraan. So forms maxaa laga soo qaaday marka waxaa laga soo qaaday waraaqadaha caadiga so xafiisaad tegaysaa you fill in out a form, right? halkaasaa laga soo qaaday and then now you took the formkii caadiga ahaa isbitaalada meelaha iskuuladii and then now you turn it into digital, right? So marka formska waxaa laga soo qaaday noocaas. Formska marka waxay leeyihiin dhowr element HTML elements form input select waxaa jiro kale yaa ii sheegi kara kuwa kale. Is there any other, what about others? Any other elements of form markay noqoto HTML? Like input ka. Input, yes, we have input. Okay, Yeah, what button about kan. button is good, yes. Give me 1 second. Yeah, kasi fikir. Sorry about that. Waxaa ila jooga cunugayga maanta ila jooga meesha office-ka. And okay, what about other elements of form? What do you guys think? So haddii aan tagno, I think this is just HTML. Why we're going back to HTML. That HTML are forms handle crazy. So if we do something like HTML forms, done no? Checkbox. Checkbox, yes, that's what I'm thinking about. Checkbox. What else? Any other waxyaalo kale uu leeyahay formka? Selection, checkbox, hey. Text area. Text area. Unclick. That's the unclick checkbox, unclick. Waxaa kaloo jira waxa la radio. Radio waxaa waaye optionada oo hal xabo un dooran kartid. There's multi-selection oo micnaha kuwa badan aad select garan kartid. And there's radio, which is only hal xabo bis aad select garan kartay options. So this is one input. qaybo badan uu leeyahay fields kala duwan. Wuxuu kaloo leeyahay label, which is like inputka magaciisa camal, you know, inputka magaciisa. So radio buttons waxaa waaye kuwa ku siinaya bise, like if we try it out, optionadaan ku siinaya. So hal xabo baa select garan kartaa, you can't select all of them, right? So that's a radio ala dhahaa. Kaasna submit qof aa soo qoray, correct, submit sax weeye. Checkbox waxaa waaye kuwa badan aad check saari kartaa. See, you say checkbox. So that's also really good. Submit button, yes. So forms ka noocaas waa password, yes, qof ha soo qoro password. So forms ka waxaad samayn kartaa, what you could do is waxaad dhihi kartaa, waxaad bedeli kartaa typekiisa. So let's say camalkan hadda waxaa waaye qoraalka markaa ku qorto waa la arkaya soo ma?
Now, if we change the type if we change the type to haddaan ku bedelno password and hana run, now lama arkayo wax lagu qorayo. Doesn't matter how much you write. That's because type waxaan ka dhigna password. Type haddaa ka dhigtid, let's say what are other types kale ii sheega. Text. Text kii haddaan samaynayno waa text waa kan caadiga. What about other ones? Submit. Submit waxa waaye waa button markuu yahay. Kan waa submit waa kana. So here. What about email? You could just say email. So if we run this, it wouldn't let you write other things other than email. So at the end on submit, it will say, sorry, please include email. You see? That's a default. It's built in the HTML. Number, I think number is, you could just say number. And then now, unless a number ahead. See? And then you could decrease the number. So type kan waxyaalo badan aad samayn kartaa. HTML ka hadda way hormartay, waxyaalo badan ay leedahay, but that's kind of like example or forms ka waxyaalo badan uu leeyahay. It has a lot of things oo lagu samayn karo forms ka. So forms ka waa really important qofku inuu fahmo forms ka sida loo hagaajiyo, loo handle gareeyo. And maanta waxaan baranaynaa, sida ay React u manage gareyso. So forms ka waa wixii ugu horreeyay HTML ka. So who holds the value? Form marka waxa lagu type gareeyo, yaa hold gareynayo. When someone types in inbox, where does that text actually live? There are two answers and they split HTML and React. So marka noqoto HTML ahaan, right? Input ko waxa la geliyay meeshaan waxa heenayo DOM-ka, right? So DOM-ka heenayo oo value-ga ku heenayo. Waad select gareyn kartaa. Markii noqoto React, value waxa ku heenayo ma aha DOM-ka waa function. Okay, that's the concept ga u baahantay inaad yara bedeshid. Markay noqoto React, markay noqoto caadi HTML ka caadiga ahaa wixii galaan DOM. Markay noqoto React, function ahaynaya value-gi. Marka function submit la dhaho, function qaadaya value-gi, wax ku sameynayo, bedelayo ama wax ku sameynayo ka bacsaas loo diraya. So labadaas ah. Midka marka waxa la dhahaa this is a concept ga meel ku qoro, midda waxa la dhahaa uncontrolled form. So markay noqoto HTML ka waxaas uncontrolled form form alla maamulin. Waan arki doona example why no maamulin. Iyo controlled form waa React, waa form aan maamushi. Okay? I wish meeshaas lahaan lahaa xaysiimaya waxaan lahaan lahayn. But let's try out haddaan ku laabano kan aan ku laabano. I'll show you example. Okay, submit and die, so that shouldn't, I meant like example around arko. So hadda let's say عمل markaan submit the whole form can. Let me enable my ad blocker. Where's my ad blocker? So here. Load. Okay. So form can markii aan, let's say aan wax ku qorno oo submit dhahno. Refresh u dhahaya. It's gonna refresh, right? So markii submit la dhaho, it refreshes the page and then it reloads the page. Markii aan React ku jirno, taas waxaa la marka uncontrolled. The minute uu formka uu refresh noqdo, uu refresh gareeyo, waa uncontrolled waaye. Macna adiga ma maamushid browserka maamulo. Laakiin markaan React galno waxaan sameynaynaa markii click submit la dhaho annaga maamulayna. We can control the behavior-ka meeshu aadi lahaa formka siduu u sameyn lahaa waxaas oo annaga maamulayna. So that's example of uncontrolled and controlled form. HTML inputs are uncontrolled. In plain HTML, the input holds its own value inside the browser. Your code doesn't know what you typed until you go ask the DOM or the form is submitted. Basically, wuxuu leeyahay markaad submit dhahdo value-gaadii waxaa qaadayo DOM-kiyaa loo diraya. So adiga ma maamushid, you don't control waxay dhici lahaa after that. After a submit dhahdo, adi ma maamulaysid the behavior-ka. It just kind of like meel iska aadaya. Waa sida camal, like a notepad you hand it to someone, they write on it, and you only see what they wrote when you ask for it back. So waa sida notepad waa book ama waraaqada qof u dhibta dhahda wax ku qor, wixii ku qorayaa. Adiga ma maamushid ma dhihi kartid waxaas ku qorin, waxaas ku qor ma maamushid. Qofkaas ku qoraya. HTML marka saas camal waa. Markii noqoto React,
waa controlled forms waaye controlled inputs micnaheedu tahay adigaa gacanta ku haya wixii meeshii aadi lahaayeen the minute aad submit dhahdo waxaad gelin kartaa state aad gelin kartaa okay state aad gelin kartaa so state markaad geliso waxaa samaynaysaa waxaa rabtaa ku samayn kartaa markaas make your state inta waxaa ku qoran make your state single source of truth the input shows the state every keystroke updates the state they stay perfectly in sync and it's just week 11 state so week 11 aan kusoo baranay use state so I think you have an idea of use state ku fiican so statekaas markii formka submit la dhaho waxaan u diraynaa stateka u diraynaa okay stateka u diraynaa and then stateka and also we'll see something oo wax la dhaho barnaamij kala isticmaalina oo ka yara more powerful markii noqoto stateka waa wuxuu naga caawinayaa inaan ogaano exactly formka wixii ku jiray and then it will ask us what do you want to do with it maxaa rabtaa inaad ku samaysa okay so that's a controlled form is adigaa maamulaysa submitka ka bacdi iskama samaynaa wuxuu rabo adigaa hubinaysa wuxuu rabo inaad micna u habaysid okay control form by hand so inta example waxaa waaye waa example of control form by hand state anagoo isticmaalayno stateka use stateka hadaa u isticmaasho control formka it's not the best way micnaha best practice ma aha sababtoo ah then each input waa inaa u samaysid new state inaa u samaysid so halkan saa ujeedid each input wuxuu leeyahay its own state so name email item quantity right waxaan dhan waxaa waaye waa formka inputkiisi waayo input all that stuff so now this becomes messy haddaa haysid form weyn haddaa haysatid it's hard to manage waxyaalo badanaa kaa kala halaabi karo okay and then so we have solution u hayna markaas you don't have to control all of them by yourself okay solutionka waxa waaye wax la dhaho react hook form waa barnaamij qof sameeyay waaye it's not like wax react ka mid ah ma waa like a library or like an app camal waaye oo react ku jirto oo soo dejisan kartid waa piece of code qof sameeyay a team aa sameeyay engineers soo dejisanaysaa it manages the form for you so it gives you like maxaa la jiray more power ay ku siinaysaa markay noqoto how do you manage your form kaada so how a small popular library that manages the whole form for you values validation errors submit state you point out to the field and it keeps the record okay like a form clerk you tell sida camal waxa qof ku maamulo formamka la tacaamul qof xafiis ku joogo dadka soo submit garanayo waxa haysataa like 100 qof online u taagan and all of them waxay qorayaan waraaqadii qorayaan oo form ka shaqeynayaan markay ka shaqeeyaan qofkaas clerka ama qofkaas xafiiska jooga loo dhiibayaa formamkii adig gadaala joogtaa qofkaas hubinayo wuxuu hubinayaa formka ma saxba u buuxiyo qofkan wuxuu ku qoray ma saxba enough mu ku qoray everything validate garana oo fiirinaya bacd markuu hubiyo ka bacdi adig ku soo diraya haddii inuu si fiican u buuxinin qofku ku celinaya so reactive form is like that waxa wax dhexda u taagan domkii oo micnaha loo soo dirayo wixii iyo qofkii backendigi basically form markii la buuxiyo usually intee loo diraa where do we send forms markaa buuxino markii noqoto website-da where do we send it to so let's say عملوا website haysataa form kugu jiro markii la buuxintu aadaa database-ka either yes database or either your email or mail buu aadaya right so before una mail aadin waxaan rabnaa we want to make sure in wixii saxiihiin right let's say camal qofa wuxuu kusoo geliyay wax oo like kugu hackreena there's hacking inta badan wuxuu ka dhacaa forms if there is any hacking or like I'll say 80% 70-80% of hacking is because website wuxuu leeyahay form or input and then lama hubinin waa it's like qof oo clerk oo meesha ku fadhiyo qof xafiiska ku fadhiyo oo la dhahay loo dhiibay any type of form oo la dhahay for example camal formkan qaad waxaa u geysaa gadaal gee asaga muunu fiirin muu hubinin laakiin formka waxaa ku qoran iisoo dir accesska informationkii passworddiina iisoo qora and then backendiga meesha xafiiska dambe ayaga ma hubinayaan so iska qorayaan passwordyada dhan ay qorayaan hada qofkii uu soo laabanayo soo celinaya wixii passwordyada dhan haysaa it's like that so validationka ama hubinta bilowga intaana formka la dirin waa muhiim that's waxaa la dhahaa sanitization waa la dhahaa form sanitization oo ah micnaha in la clean up lagu sameeyo formka oona qofku wuxuu rabo iska soo diri karin they can send whatever they want in the form
before aan la aadinba backend iyo maxaa la jira database waxaasan la aadinba in the browser oo qofkii meesha asoon ka dhaqaaqin yaa waxaa la dhahayaa sorry waxaas ma accept garan karo let's say camal qofku wuxuu geliyey code line of code uu geliyey formkii way dhacdaa this is called waxaa la dhahaa cross-site scripting aa la dhahaa let's say camal waxaa leedahay I'll show you example of cross-site scripting formkii aan ku laabanayna kanaan ku laabanaynaa let's refresh it we have the form here right let's say عمل form can yeah I mean first name why but instead of first name I'm just gonna write a code I'm gonna say script boom waxaan leeyahay src and kan waxaan leeyahay this and that waxaan leeyahay dadek and then js boom and then waxaan leeyahay command aan siinaya defer this and that and then boom waa soo dhamaystiraya so some type of inta waxaan u diraya marka waxaan leeyahay run this file kan run garee filekan markuu run gareeyo instruction kala ku jiro shaqo kala qabanaya markii loo diro wuxuu leeyahay waxa aad u baahan tahay marka sanitization aad ku samayso micnaheedu tahay clean up formkan first name waa looguma talagelin calaamadahan ee qaansooyinkan waxa lagu qoro so rule waxa sameynaysaa dhahayo only waxa accept gareynaa qoraal not qaansada iyo waxaan iyo dhibcahan iyo dotkan iyo waxaan ma accept gareynaa we're not accepting that iyo quotation kan iyo waxaan so taas waxa la sanitization ama clean up formkii clean ku samaysay form sanitization we can look for form sanitization waxaa lagu sameeyaa any applications oo aad samaynayso website aad ku samaynaysid you have to do form sanitization waa processka dhinaca maxaa la jiray hackinga iska ilaalinaysa form sanitization is a process of cleaning user input by removing or converting dangerous characters such as HTML tags or special symbols to prevent security threats like cross-site scripting, XSS, cross-site scripting, and SQL injection. SQL injection waxa la dhahan wuu jiraa. So SQL injection, how does it work? So let's say camal inta waxa ku qori kartaa ruulasha SQL. Yeah, SQL yaqaan. What is SQL? Have you guys ever heard of SQL? Structure query language waay. Structure query language. Waa luqad loogu talagalay database-ka in lagula hadlo, right? So for example camal hadaarti inaad dhahdid iisoo bixi maxaa la jira table hebel waxa ku jiro dhan waxa leedahay select you just write select star waxa leedahay select star ama waxa leedahay select customers from waxa leedahay customers select customers waa dhigi kartaa or you could say specific waxa dhigi kartaa where something is wuxuu la mid yahay waxaas rule qoraysa oo macna SQL actually website kan laftirkiisu ku dhex jiraan SQL ka isla here waa kana luqad database waa kana luqadan waay isla here so luqad database la xiriirto waay sidee loola hadlaa database ka waay amal so within the input ka waxa ku qori kartaa SQL caadi ah waxa dhigi kartaa delete database boom that's it now tan hadana la sanitization lagu sameynin on la hagaajinin waxa dhacayso wax la dhaho SQL injection oo ah macnaha SQL la geliyay systemkaada database-kina kamuu fikirin backend ma jirto wax ilaalinayo database-ka rule-kii qaatay database-ka dhan tirtiray or waxa dhigi kartaa something like a drop waxa kartaa drop customer table ka drop garee now customers-ka dhan way tirtirmayaan drop macnaheedu waxa table-ka dhan tirtir So that's dangerous. Database ka dil tirtiri karo. That means we need to do validation form kana. We need to do validation. So marka waxaan sameynaynaa marka anaga maamulayna marka control react hook form kan waxay naga caawinaysaa inaan sameyno all kind of stuff like inaan hubino macnaha waxa la gelinayo meesha inaan hubino all kind of stuff. So anaga we don't have to do all that. waxyaalo badan oo waxa jira yar yar oo fara badan oo u baahan tahay adina samaysid oo gacanta ku samaysid. We don't need to do all that. So hanaga caawinayo this application can all of the React hook form. Kuwa kala jiro badan. There's other applications. Ani waagan React barnayo waxa jira mid la Formic. I think still wuu jiraa. Formic that raadisid Formic waa kana. Formic mid kaan aniga ku bartay build forms in React without tears. macnaheedu waxay ka wadaan form React kudis adiga oonan macnaha oynaynin oo xanuun ku hinin. macnaheedu waxa laga wadaa react adiga hadaad inaad maamushid formunka waad ku rafaadaysaa if you want to manage the forms by yourself you're going to be miserable because we're adag tahay it's really hard so library waxay naga caawinaan it becomes a breeze it's really easy okay
the three moving parts saddexda waxa oon xooga saarayno markii noqoto React hook form. So we're talking about React hook form, which is a library waaye. This is not part of React ka mid ma aha, by the way. So waxyaalaha xooga saarayno waxaan baranaynaa waxa la use form. waa use marka aragtid maxaad ka fikiraysaa? What are you thinking about? calaamadan use intee kaloo ku aragtay useka? isticmaalay use state use state use state maxay tahay? What is it? waa xasuus ama memory ah. use state muxuu yahay? maxaan baranay use state maxaa? What is it? What is use state? maxay qabataa? inuu xasuusto inuu memoriga inuu xasuusto waxaan gelinayna I think so. So what type of function is it? hook function. Hook, yes. gooni ah qabanaya. Hook la dhahaa. Reacta waxaan soo caanbixisay function haddii uu use ka hormarsan yahay micnaheedu waxa waa hook. micnaheedu waa specialized function. So kan use form kan hadda aragtid waa hook waaye. If you ever see use micnaheedu waa hook, micnaheedu tahay waa specialized maxaa la dhahaa waa specialized form waxa waaye qaadanayo other things qaadan karo, waxyaalo badan qaadan karo, right? markaan baranaynay maxaa la jiray callback functions waxaan baranay waxa la dhaho higher order function, right? So kan waxa this is a higher order hook waaye, higher order function waaye. So it takes in other things qaadanaysaa. So kan marka waxaan noo sameeyey React hook form teamkaas aan noo sameeyey. So this is one of the things that isticmaalayno. waxaan kaloo isticmaalaynaa function la dhaho register. kan shaqadiisu waxay noqonaysaa inputka inuu diiwaan geliyo. So kaba soo qaad React hook form waxa waaye waa like meel xafiis camal waaye. I don't know why my mouse is acting up today. xafiis camal waaye. Now inputskii marka line ay soo galayaan. So inputka text hebel kan waxa waaye password. waxaa loo baahan inaan register garan. We need to register them, right? Each one of them waa inaan dhahno okay waxaa tahay hebel aa tahay. So register function wuxuu naga caawinaya inaan dhex gelino inputka. So let's say camal input type text and then register gelinaysa waxa la dhahay magaciisa waxa la dhahaa name, right? magaciisa waxa la dhahaa email, magaciisa waxa la dhahaa password. So now React hook form way garanaysa how to manage inputkas, right? micna see loo track garaya. How do I track inputkan? Also function kala jiro marka oo la dhaho handle submit micnaheedu waxa waaye marka click submit dhahdo formka yaa maamulaya. Who's going to manage it? React hook form ama library-gan hadda aan ka hadlaynay wuxuuna siinaya function maamulaya waxaas. React handle submit shaqadiisa waxaa marka in uu dhaho okay either error jiro or everything is good to go. Now you could use meel u dirsan kartaa. Either you could send to the database, email, whatever, but laakiin waa hubiyey everything is good to go. So shaqadiisa waxaa waaye inuu waa clerk waaye basically waa qofkii hubinaya wixii. Either wuxuu leeyahay sorry waa qaladay formkii dib u laabo ama wuxuu leeyahay everything is good hore u soco. That's function marka. So waxaan ku xiraynaa formkan ku xiraynaa. We'll see example arki doonaa soo egyahay. So register say u shaqaysaa marka like in a simple way you have the input key, right? Inputka caadiga ah oo HTML key and then waxaa gelinaysaa wax la dhaho register like this. Sasa u gelinaysaa. So waxaa leedahay calaamadaas curly bracket-ka dhibic saddexda dhibic waxay u taagan yihiin yaa garanaya? What is it called? waa copy waaye. Okay, copy waaye. magaca goonin way leeyihiin yaa xasuusta. waxaa la dhahaa spread operator, right? Spread operator. haddaa aragtid saddex dhibic oo isdaba taagan oo like this spread operator aa la dhahaa. micnaheedu tahay wixii horey u jiray copy ka samee, right? So this is how it's set up. And then register aa leedahay and then waxaa siinaysaa whatever the input wuxuu yahay. So email miya ma name ma kanba ma kaas baa siinaysaa and that's it. So register shaqadiis intaas waay. That's all it does. Okay? And then wuxuu register garaynayaa inputkan oo la dhaho email wuxuu u dhiibayaa React hook form ama barnaamijkii aan hadda baranaynay ayuu u dhiibayaa. Okay? So registerka saas waa. We'll see example arki doonaa insha Allah. Handle submit suu shaqeeyaa asaga. Handle submit asaga function waaye. So once wixii submit adada click at siisid asaga maamulaya. It's gonna manage it. So this is how it works. Farta xoogaha yara tiq aan ahayn, but this is how it works. So waxay haysataa you have the form, okay? Formka waxaa just bilowga formka markaa bilaabis when you start in the form. And then waxaa gelinaysaa function la dhaho on submit. micnaheedu waxaa waaye markii la submit gareeyo. That's what it means. When you click the submit-ka
buttonka submit markaa click siisid maxaa dhacaya u yeer functionka la dhaho handle submit u yeer handle submit yaana siinaayo waxaana siinaayo react hook formkana siinaayo handle submit ayadu waxay leedahay marka okay inteen u diraa adigaa marka function samaynaysa you create a function intaa gelinaysaa functionkii aad samaysay waa kana marka functionkii so function gooniyaa samaynaysaa oo shaqadiisu tahay after ay wixii dhan la validate garay everything is good to go now function kana u yeeraysaa kan marka iyo kan isku mid maa these are two different functions kan it should be different name but it could be the same name too now after marka loo yeero function kan micnaheedu waxaa waa hubnaa inuuna jirin wax oo like hacking iyo waxaas ma jiro you're good to go micnaheedu waxaa waaye datadaada waxaa u dirsan kartaa database-ka meelaa ku save garaysan kartaa you could do whatever you want so now xogtii marka formskii oo dhan waxay galayaan functionkaana dhex galayaan so example waa kana marka now haddii validationku fail garoobo erroraa la tusaayaa haddii validationka uu sax yahay you good to go functionkaana u yeeraysaa you submitted xogtii so example ka soo qaada clerkii qofka xafiiska joogay meesha buuxinaya ama dentistigii formka haddaadan sax u buuxinin adaa lagugu soo celinaya haddaad sax u buuxiso gadaalaa loo diraayaa shaqadaa lagu bilaabaya it's like that okay so handle submit waa qofka meesha fidhiya camal validation okay we need to do validation waxaa isticmaalaynaa barnaamij la dhaho yep sidoo kale barnaamijkan waa library qof sameeye waay ma aha waxa oo react ka mid ma aha react markay noqoto react waa basic waa ayada ma laha waxyaalo badan so we have to use waxyaalo libraryyaal dadka la dhiseen inaan isticmaalno waay yep marka waa proven library ayaa jiro mid kale waxaa jiro la dhaho what's the other one zod meel dhahan uu jiraa zod we might use zod kan actually instead of yabka zodka wuxuu ku fiican yahay waa library kale waaye backend waa ku validate garan kartaa front end waa ku validate garan kartaa at the same time okay so zod we might use zodka we'll see how it goes but yabkan is also very simple what happens is dhexda u istaagaysaa formka marka submit la dhaho you don't send it forward hore uma sii diraysa dhexdaa u istaagaysaa so let's say camal waxaa waaye maybe qof daba taagan qofka xafiiska micnaha xafiiska hortiisa joogay right so clerkii xafiiska joogay qofaa daba taagan oo sameynayo double check validation sameynayo so xafiiska qofku fiirinayo wuxuu leeyahay looks good to me dib u dhiibayaa qofaa meeshaas taagan oo dhahay okay let me check exactly rulashii ma raacayna are we following the rules rulasha maxaa ka mid ah name inuu ahaado string right rulekaas ma raacayna haddaanan raacaynin waxaa tustaa messagekan dhehayso name is required qofkii name uu geliyey ama muu gelinin kabsoo qaad waxaa leedahay waa ku celinaysaa nameka ruleka kalena waxaa waaye minimum 2 ugu yaraan 2 xaraf ma yahay right hadduu hal xaraf qofka geliyo meesha a ana submit u dhaho formka waxaa leedahay too short magacaado too short aa leedahay right so messagekan usoo bandhigaysaa so yabkan ama zodkan waxaa camal waa extra validation waa basically waa library sameynayo hey don't submit garanin ilaa aan ruulashaan aan dhamaystirno emailka muxuu noqonaya marka emailka wuxuu noqonayaa string inuu yahay number 1 una number ahayn it's not numbers right and then required na waa dhihi kartaa you could add this on camal so dhibicdaana kusii dabadaraysaa you add in dot ruulal badan waa ku dari kartaa emailka sidoo kale calaamad email aa siin kartaa oo validation ah I don't know inuu jiro validation kan email but we can check inshallah so that's validation so basic validation aa jiro oo even hataa react hook form ay leedahay maxaa la jira html waxay leedahay validation haddaa ay aragnay markii aan fiirinaynay emailkan gelinay input oo aan email ahayn email waxaan gelinay waxaan email ahayn so inputka email aan dhahnay and then wax qoraal iska gelinay wuxuuna dhahay no kan email aa loogu talagalay that's validation one but that's very basic we want a more advanced validation so yeah we're going to use this or zotcan to validate inputs we'll see inshallah and then connecting to the form so react hook form iyo yabkan isla xiriiri karaan they could work together so yabka markii soo validate kara iska bacdi oo hubiso wixii then react hook form ayaa waxay leedahay okay waa validate karaysa I believe you good to go and then meeshaas kasii soconaysaa okay and then we have to show errors right so markii validation ka fail garoobo then we have to show error so calaamada error saan camal soo saarayna you see so waa aragtay formka markaa buuxinaysid camal waxay ku dhahayaan wax baa qaladay something is wrong
wuxuu leeyahay passwordkii si saxda uma buuxin so we need to show that message inaan tusno message sax ah not any message but message sax ah so hadduu emailka uu ka tagay wax aan tusno emailkaada waxbaa ka dhiman is not valid email passwordka to short ka dhigo andana passwordka is too short passwordka haddii uunan gelin xarfiyan u baahnayn andana passwordkaada is not valid waxaa u baahan tahay waxaana u baahan tahay inaad gelis right so all that stuff we're gonna learn haddaan baranayna insha allah si loo sameeyo validationkaas and then inshallah we'll create form noocaana samayn doonaa okay today that's the goal error messages kala duwan so basically waan arki doonaa waxaan don't worry about hadda the one thing to remember in plain HTML okay in plain HTML the in the plain HTML the input holds the value in React you do basically adiga haynaysid value-ga aan waxa arta ku samaynaysaa so for example camal waxaan isticmaalaynaa React hook form iyo yep yani isla isticmaalaynaa saa u validate garan saa u hubina formkii iyo wixiisii inputskiisii so that's the goal inshallah any question before we move forward سؤال so goalka waxa waaye just form caadi ah like just HTML and then make sure markii submit la dhaho we don't just reload the page kana reload karaynin aan hubino like waxa ku jiro formka and then ka bacdi aan qofka u ogolaano inuu basically uu hore u sii socdo okay any question maanta ma foomka unbaan macalin xooga saarana formka xoog saarana maanta yes formka xoog saarana okay waxyaalo kaloo yar yar waa ku daraynaa laakiin you will see inshallah projectii maaldhowti samaynayna hore usii wadanaa we're gonna move forward so example ayaan tusaa marka waxaa maanta samaynayna this is how it's gonna look like actually let me restart so yes so waxaana samaynayna maanta so maaldhowti waxaan samaynay kaarkana soo bandhignay right maanta waxaan samaynayna kan now let's say anagona waxba ku darnaa submit dhahayna boom wuxuu leeyahay please enter your name that's the validation kolkaas ah waxaan gelinaynaa let's say Mohammed waxaan dooranaynaa item and then maybe we don't know kuwan in required in also wax baa ka maqan halkan this one should show star calaamad yar star calaamadaas waxay tusaysaa formka waa required let's see inaan submit garayn karno see wuxuu noo highlight garaynayaa waxa u baahan inaan sameyno we have to choose size right so one size so goalkanaga projectga wuxuu ahaa waa barnaamij dadka ay macnaha sadaqaysan karaan waxyaalo so hadda pledge aan sameynayna we making pledge macnaheedu tahay waxaan rabnaa inaan keeno so let's say camal waxaan rabnaa inaan keeno hats and gloves and scarves one size how many let's say let's skip the how many and see if we can submit yes see so it's very dynamic macnaheedu tahay just it's not random يعني random ما أنا هاي وحبا إلو they you know those old government website the government ما عرفت وحيقول لهم وحبا كامقن كوم شيء ما شحكا مقيين يكوم highlight كلنا كوم شيء بدون كسؤال عفات 2026 أمرنا so basically أبو 2027 تصعده basically حابة هنا نعرف كل شيء exactly واحد كلمة the whole thing about React is it's very dynamic it's very like powerful so waxay sheegaysaa exactly qofka wax ka hadlaysan so inta wuxuu leeyahay wax geli so let's say 5 now let's submit kan uu sheegaa wuxuu leeyahay this one's required too you got to tell us submit kana too where to drop off let's say Carmel we're going to drop off at Carmel and then now it's going to be good see so once submit garanay at the same time message noo soo qorayo leeyahay thank you waa message tagayso thank you leeyahay waa kana phone wixii aan pledge garanay wixii aan ballan qaadnay inaan keenayno basically that's what it is right so eventually the goal waxa waaye inaan waxaan save garayno oo gelino backend mail ku save garayno hadda temporary waa for refresh is going to be gone but laakiin mustaqbalka will save it inshallah okay that's the goal so validation formka iyo wixii oo micnaha soo qormanayo so hadda inta camal zero item ku qoran pledge hadda wax ku qorno inta we choose stuff number kaas uu isbedelaya okay so let's say something like this submit you see 5 items pledged because it's say waxaan dooran halkaana 5 dooran okay so 5 items pledged like that
Any question? Okay. And also, as you can see here, meeshaan uu kusoo qoray wixii automatically page refresh ma sameynayo. There's no refresh. Okay. It's automatic. Waxa waaye marka bixiso intuu imaanaya. And also formkina reset uu sameynaya oo wixii hore kuma sii jirayaan. All that is important. A lot of times markii noqoto development, dadka buuxinaya formka ayaga waxba ma aha. So if I go to any website, let's say we go to something like one of my websites. Let's go to Alif Cloud Amal, and I go to contact Amal Adin. Let's go to the contact page, and you fill in out the form of business. I think you're like test something.com. You just filling things out. It's not a big deal to you, but it's back qofka sameynaya waxaan isay muhiim u tahay, right? So waxyaalo badan oo waxaa jira yar oo sameynaya qofka they're checking different things. For example, halka camal waxaan sameeyey I put a check and saar. Check aan waxaa qofka the minute ila soo xiriir qofkan waxaan ku darayaa on my newsletters aan ku darayaa. Micnaheedu tahay qofkan email uu heli doonaa after oo aan u bixiyo wixii. They could uncheck, right? But I left it at default. And then markuu submit oo qofkii we show them a message like, thank you for contacting us. We'll contact you back in a few minutes or in 24 hours. That's like, it's very nice and clean, right? So that's the goal, inshallah, man. That's what we're trying to do. Okay. Any question before we go into the project? maantana waxaan sameynaynaa we're going to do a quick waxaan sameynaynaa group work wax yaraa ka sameynaysaa react barnaamijkan isticmaalna la dhaho code sandbox wixii aan sameyn jirnay oo ahaa breakoutski so wax yaraa idin siinaya oona saas u badnayn and then you're going to try it out as a group ahaan oo micnaha laba qof saddex qof and then we'll see where it goes inshallah. Okay, so let's go back to projectiganagii bilowga aan soo bilownay which was maxaa la jira daryeel. Now let's go to meeshu ku jiro kana daryeel waxba naguma jiraan, there's nothing here. Okay, so what are we going to do is a couple of things marka wax xasuusataan wixii aan hore u sameynaynay last week. Hadda last week aadan xasuusinin videoga last week ku laaban kartaa inshallah. Okay, so component kalaan ku daraynaa. We're going to add a component kale, but before that let me set up my notes so I know so we don't waste time and we can go directly to the just gonna move this guy to the right. Okay, so now we're gonna add labo component this week. Middle of contribution form a pledge list. So let's do that. I'm gonna share my screen again. It's kind of hard because my computer iga jabay still weli ma helin computer cusub and I can't use second screen, so I have to use a split screen here. Okay, saan waa ujeedaan, everything looks good. Okay, so last week waxaa xasuusataan waxaan sameynay conceptyaashii aan xasuusin karo. Maxaan baranay what concepts aan baranay react last week? What did we learn? Use state and book. Use state. Yep, use state operate. It's right here. Okay. Components introduction. Components operate. So how iyo waxaas dhan. Components loo sameeyaa maxay ka kooban tahay component? Let's say camal basic component sameynaysaa maxaa u baahan tahay basic component waxba lahayn. Waxaa u baahan tahay inaad file sameyso iyo function inaad sameyso oo export le intaas loo baahan tahay. Okay, function gudihiisa maxaa u baahan tahay inay ku jiraan oo required ah? Function return inuu leeyahay kabacdina JSX inuu leeyahay. That's it. Yes. So what function is it? Function magaciisa capitalize inuu yahay. That's like kind of like the convention way. And then gudihiisa inuu leeyahay return iyo one element or JSX. That's it. Either like noqon kara hal element or waxaa sameyn kartaa calaamadan gelin kartaa and then intaa ku qori kartaa or one line ka dhigi kartaa or one element there. So that's all you need. JSX maxaan dhahnay?
what is JSX number? What is it? waa JavaScript XLM JavaScript XML. JavaScript XML XML. معناheedu waxa waaye waa wax HTML u eg, but it's not HTML. waa JavaScript oo la render gareynayo waaye in the Yeah, background. literally waa HTML iyo JavaScript oo la isku dhex qori karo. Yes, yes. And then maxaan dhahanay, okay, can I have labo element oo main ma lahaan karaa? Can I have another main here? No. Maya, Why is single that? parent le waaye, labo parent oo equal ma jiri karaan. So markay noqoto JSX-ka, you only have to have one element oo soo hoosgalaan wax kasto. So within halkii component-iba waa inuu lahaado one parent element. And then wax kulligood waxyaalaha kale oo dhanna waxay soo hoosgalayaan halkaas parent element-iga soo hoosgalayaan. Markay noqoto CSS-ka, meesha dhihi lahayd class, waxaa leedahay class name. That's the difference. Other than that, everything same. CSS-ka wuxuu ku jiraa file la dhaho index.css. Any file aad gashan kartaa. Waa fileka CSS-ka waa inuu kugu xiran yahay main.jsx inuu kugu xiran yahay like this. So inaad aadid import and then fileka CSS-ka inaad aadid. It could be index, it could be styles, whatever. Laakiin waa inuu halkan ku xiran yahay. So that's waxaan baran last week. Iyo component composition oo ah si la iskugu xiraa components isku dhex geliyaa. So waxaan isdhex gelinay laba component. So now markay noqoto let's say waxaan dhahnay winter list camal. Winter list iyo relationship ka dhexeeya maxaa waaye app.jsx. What is the relationship? What is the relationship? Two components waaye relationship ay leeyihiin. maxaa relationship? Which one macalin ku soo celin? Winter listigan, okay, oo component ah Aha. iyo app.jsx maxaa u dhexeeya? What is the relationship ka dhexeeya? Because midna waa main kuwa la isku xidhaya labadooda soo maaha. Labadooda isku Apps xidhaya. main. Yeah. So appkan Oo isku waxaan soo gelinay waa kontaktareynaya. kana winter list aan soo import gareyna. So markaa soo import gareyso componentigaas ma parent component ya mise waa child component? Child waaye midka la soo dhoofiyo oo la soo import gareeyay child oo noqonaa. Yes. Midka oo loo imaadayna parents waaye. Mid la dhoofiyo iyo mid loo soo dhoofo waaye. So appka ayaa loo soo dhoofay kaas ayaa ama loo soo tahriiba asagaa noqonaya waalidka. Yes. So midka loo imaaday oo lasoo meesha import ah ku tiri kaasaa waalidka noqonaya parentiga noqonaya. So now app.jsx waxay noqonaysaa parent waxay tahay winter list parent u tahay. Okay? And then at the same way maxaa waa relationship ka dhexeeya winter list iyo winter card. maxaa ka dhexeeya? Winter card waa kana soo import gareynay meesha dhexdeeda. What is the relationship? Same. Waxa soo dhoofay winter card waa la isku kontaktareeyay iyagana. The parent wuxuu noqonayaa winter list, right? Yes. Qof aa dhahay magafe. And yes, you're right. So doofitaan waaye. So now winter listiga waa parent wuxuu u noqonayaa winter card. Okay? So that's kind of like nesting camal waaye. Sida adiga oo those koobabka oo the game or Russian cards baa la Russian egg waxa la isdhex gelgelinaya koobka la isdhex gelgelinaya saas camal waaye. So midaana waxay noqonaysaa parentigii kana waa childkii isku dhex jiraan marka labadooda. Right? So something like that. So we have that concept kore marka. Now waxaan sameynaynaa two more components aan sameynaynaa. So let's go here. Waxaan leenahay file. Waxaan sameynaynaa mid la dhaho. Let me get the name right. Waxaa la dhahaa contribution form.jsx. Contribution form.jsx waa formka hadda dhawaa arkaynay oon buuxinayna waaye. kaas isaga micnaha kana noo xil qaadaya. And then waxaan kaloo sameynaynaa waxa la dhaho mid kalaan sameynaynaa qasab maa inaa like labo component samaysid. Same component oo gelin kartaa wixii laakiin it's best in oo la kala bixiyo wixii. waxaan gelinaynaa pledge list.jsx. pledge listigana waxaa waaye waa kii hadda aan fiirinaynay oo kan ahaa. Let's go back here. Come on. This is pledge list, and this is a contribution form. That's all it is. Okay. Let's set up the basic component. So Helena contribution. This is a really long name. Contribution form. Return. Let me zoom in. Return. Let's put in H1 for now.
contribution form. And then حلينا export default contribution form. Same thing. Pledge list again waa usoo laaban doonaa. We'll focus on one time, but like maanta focus kana waa form kooda. Okay. So now haddaan rabno inaan aragno marka, if we want to see the contribution form, we have to go to app.jsx, right? And then put it in there. So let me see habkaan u gelinayno. Just want to make sure everything looks good. So let's import marka hore. Import cont. So balkan or JS marka isticmaalaysid VS Code asaga garanaya already inuu jiro waxa la contribution form. So if you click it, it will import automatically. But let's see wax kale inay ku darto meeshan. Okay. So inta korkeedan ku dareena. Right before the winter list. Let me double check si sax inaan u sameyno. Waxaan leenahay. Let's create halkan before the winter list waxaan sameynayna. Let's create a section here. Section class name. I'm seeing in a contribution. I think it's just a contribution. Let me double check. I'm just having a hard time with this. Contribution. Give me 1 second. Yeah, contribution banner. No, yes. Contribution panel. Contribution CSS can raadinaya class contribution panel. And then waxaan leenahay soo xir. Sectionka gudihiisa waxaan gelinaynaa. Let's put in just the contribution form like that. So hadda dib ugu laabano kii aan weli aan dhameystirin. Waxaa arkaysaa. Do we have contribution here? We don't have contribution. Oh yeah, sorry. Title ka add u weyn because H2 aan ka dhignay ama H1. So contribution form haddii aan fiirino halkan waa kana contribution form 2 aan gelinayna. Boom, contribution to form 2. Okay, so saas isku xidhna. We already connected the two components are connected. Let's put in basic form aan gelinayna hadda. We gelinayna waxa complex ma gelinayna. So let me do this. sorry maxaa isku xirtaa tiri? Waxaan isku xiray app.jsx iyo contribution form. So contribution form gudihiisa aan galay. Waxaan galay app.jsx gudihiisa. Waxaan ku xiray contribution form like that. Just basically waxaan sameeyay waa soo import garay kor. Oh, so you call it waa callback ahaan uu soo gelisay. Yes. So waxaan sameeyay on just waa u yeeray. Form waxaan isku xiray. Hadda waxaan ka dhigay parent element parent component waxaan ka dhigay app.jsx. Contribution form waa child component. Okay. So now intuu nooga soo baxay waa kana wixii contribution form ku jiray. Waxaan u baahanahay kaliya hadda marka in aan wax ka bedelno kan contribution form. So I'm just gonna HTML kale waxaan bedelayna hadda. So waxaan leenahay gonna say form. Let's add class name. Class name. Waxaan leenahay class name waxaan ka dhigaynaa contribution form waa class name ka. Okay. Waxaan gelinaynaa let's do waxaan gelinaynaa H1 I mean H2 waxaan leenahay make a pledge. So waxaan waa HTML waxaan waa just qurxinta le waaye weli maana gaarin functionality waxaas maana gaarin. Inta waxaan sameynaynaa div kan wuxuu qaabilsan yahay each input waxaan siinaynaa div gooni u ah. So waxay lahaanaysaa labelkeedii waxaan siinaynaa kan class la dhaho class name la dhaho form field. Okay. And then waxaan sameynaynaa inta waxaan gelinaynaa inputkii labelkii inputkaan gelinaynaa oo form. So waxaan leenahay label waxaan siinaynaa labelka let's keep it like that. Label. So labelka waxaan siinaynaa inta kan ugu horeeya noqonaa your name. Your name. So intana waxaan siinaynaa inputkii. So waxaan leenahay input. We keep it basic. So input type waxaan ka dhigaynaa text aan ka dhigaynaa. Now waxyaalo kale oo ku dardari karnaa we could add more stuff to it. Let's add a placeholder just for now. Actually placeholder uma baahnid. Haddaa haysatid label you don't need placeholder because labelka sheegaya dhahayo waxaan wuxuu yahay. So we'll keep it like that.
So input ko kaasa, that's it. That's the input. Hadhow waxaan ku dareynaa waxyaalo kale inta ku dareynaa. We'll add other things here. For example, camal registerka kalena day iyo errorski waxyaalahaas ku dareynaa. Let's also add a class name aan ku darno. Kan input si uu noogu weyro qurxanaado. Waxaan leenahay let's do just for now let's actually keep it simple. Let me double check. Yeah, no, let's not add any class. Hadda fiirina marka hadda suu noogu eg. Markaasa, you see? So baxay, but it doesn't look good, right? It doesn't look good. So that means we need to add waxaan u baahannahay. Let me see why it's not showing me. Form field. So form field oo ku darnay divka class name label waxaan ku darnay magaceen gelinay inputka uu leeyahay. Let's add an ID aan ku darno. I think ID u baahannahay. Let's add ID. ID waxaan ka dhigaynaa donor name. And that should help us. Okay. Actually, ID gan wuxuu qaabilsan kan u qaabilsan label kan u qaabilsan. So we're just gonna skip it for now. Okay. Maxaa ka misgalaysan halkan markay noqoto CSS-ka? Let me double check. What are we missing? It should look good. Page panel. Okay. I'm just double checking. Oh, okay. We're already Manasu Kubi in CSS. That's why. So CSS can an update. Let's update it. Okay. So now it should look better. Okay, like that. So we have input. Hadhow du yaraanay marka gelina halkan pledge-ka kan u yaraanay case kan imaanay kulligiis. Okay. So CSS ka update kareynay. That's good. And so this is the most basic form. And waxaan ku baahnay inaan ku darno a couple other things. Laakiin wuxuu lahaan doonaa div kasta wuxuu lahaan doonaa label iyo input ama wuxuu lahaan doonaa selection ama wuxuu lahaan doonaa something like that, right? So we have to keep it simple. So what I'm going to do is I'm going to go ahead and let's add dhowr xabo kale aan ku darno. Kuwa badan kuma dareyno, dhowr xabo ku dareyna. So let's add div kale. Class name, same thing, why? Class name, form field. Okay. Waxaan ku daraynaa midkii, let's add a item. So dib haddaan u fiirino projectiga halkan wuxuu lahaa name and then wuxuu lahaa drop down. Kan waxaa marka kan muxuu noqonayaa? What is it going to be? What type of input why? Marka saana dhahdid drop down. Select, yeah, selection uu noqonayaa. This is selection why. So selection is a little bit different. Ku yiri duwan yahay. Marka hore label aan u sameynaynaa. We need the label. And waxaan leenahay item. And then selection marka wuxuu noqonayaa instead of input wuxuu noqonayaa select uu noqonayaa. Selectiga marka wuxuu u baahan yahay let's give it a wuxuu u baahan yahay options. So inta waxaan gelinaynaa options kan gelinaynaa. Options kan waxaan sameynaynaa we can create other things but for now let's keep it simple. So waxaan sameynaynaa waxaan leenahay option waxaan siin kartaa value. So let's do intaan fiirin wax noogu jiro value waxyaalahan waxay ka imaadeen it came from the datadii xogtii ka imaadeen oo aan haysana meeshan ku jiray datada halkan ku haysana but hadda let's keep it simple. So waxaan leenahay let's something like code and then inta waxaan leenahay code. Waxaan kaloo gelinaynaa another input another option kale value waxaan leenahay shoes. Let's do here shoes. I'll bedeli doona hadhowdi. But I want to show you sida input-ka u shaqeeyo. So haddaan ku laabana kan waa kana selection-ka by default or code. Micnaheedu tahay we need mid or default or empty ah u baahana. We need the empty default. So how do you create empty default? Optionada markay noqoto see u sameynaa midka ugu horeeyo oona waxba ku jirin. So dadkii HTML ku sameyn jira forms-ka so waxaa u baahana midka ugu horeeyo inuu ahaado option value nothing and then nothing ama please select camera ka dhigaysaa. Yes inta waxaa leedahay select ala camal or select option or select whatever. So hadda markaa ku laabatid waa kaasa defaultiga waa just select la waa qofka hadduu select garaya waxba kuma jiraan value laakiin kuwan kale ku dooran karaa.
Okay, so this is the form. And so hadhow waxaan sameynaynaa waxaan soo jiidanaynaa xogtan, okay, and then magacyadaanaan dul maraynaa. So actually let's do that now. haddaan rabno inaan usoo dirno xogtan contribution kan inaan usoo dirno this contribution see ugu diraynaa xogtan waxay ku jirtaa inta waaye this is the needs kan waaye okay kan see ugu diraynaa casharkii hore waaye arrintan hal mar macallin needs kan kor ku yaallo state-ka ah needs halkan needs kan state-ka seen ugu dirnaa componentigan contribution form see ugu dirnaa I think first we have to import it. Yeah. First we need to import horta Soomaa. So already haysanaa xogta haysanaa already on so import qarayna contribution. Remember last week saan waxa ugu dirnay componentiga kale winter list we need props then. Props, yeah, we need props. So all you have to do is just props halkan. So I'll needs is equal to needs. Right? So I can needs ka kana magaca u baxsana la dhaho needs waxaabta ku magacaabi kartaa meeshan just like last week usbuuca hore winter list marka u dirayna magaca u baxsana la dhaho list hadda inta needs iska dhahnay and then that's it hadda contribution ka tagna marka saan u baahan saa usoo jiidanaynaa propkas wixii inta gelinay right here how do we get that waa inaa map garaysaa Soomahan right before aan mapping ka sameynin. Give me a second. Yes, so dugsigu lahaa hadda marka dugsiga muu bilaabay weydiinaya. And so haddaan rabno inaan inta kasoo jiidano marka maxaan sameynaynaa? So I think first we import the maaragtay balki the state right? How do we import the state? So intaa gelinay remember right here. Waa prop waaye. Sidee propka loo soo jiitaa? How do we get the prop? You create right? So remember prop kan waxa way amal ka soo qado sida function amal variable for the state right as line 11 amal oo kale so line 11 already haysanaa waxa ka wada inta ka sameeya ka wada miya yeah so inta dan ka sameeyno if we say something like const needs no before hortiisa ka hor okay halkaan ku sameeynaa so we say const needs keep in mind markii contribution ka loo yeerayo function caadi waaye so maxaan dhana last week markii loo yeerayo function ka marka wax la siinayo waa adigoo dhahay camal contribution adigoo dhahay camal contribution I don't know why I made it hard contribution form and then function ahaan adoo ugu yeera waaye like that right so function marka u yeeriso inta wax ka siisid so let's say we have to give the props key balki maxaa la dhahay how do we halkaas soo jiidanayna so this one waxa waaye waa right here parameterki wax xasuusataan so hadda function as siisid argument waa inuu leeyahay parameter right parameterka waa marka waa props ka waa like that you guys remember that so haddii aan component haddaa wax soo siisid or like this the way oo looga soo jiito componentiga gudaheeda which is contribution hadda midkaan soo siinay waa inaan halkaan geliso props okay does that make sense propcast is gonna be need somehow because habka kale need bad gelisay propka waxaa ku dhex jiro needskaa ku dhex jiro propka wuxuu noqonayaa something like this wuxuu noqonayaa props is equal to object to noqonaya and then needs ka halkaan kusii jiraya like that so props ka waxa weeye waa object ku dhex jiro needskaa kusii dhex jiro saan camal u egyahay basically and the needska wixii lasoo dirayaa ku jiro does that make sense haddii aan rabno inaan iska dhaafno propska we could just get rid of waxaan dhihi karnaa meeshaan waxaan dhihi karnaa calaamadana gelin karnaa waxaan dhihi karnaa needs
معناها تهاي تن حالة دها يا حسوستو تن مقعد وحالة دها destructuring waay destructuring ها destructuring معناها محل غدا كلا جبس واي كلا جبس وحان كلا بحني instead of an props كالكان قشان لهين وحان نري مرة من props كل جذوة وحا جذوه يدو كجرا نسي هاي that's all we did so وحي جذوه يدو كجرا سوق قادني and then هالكان قليني سين الله أنا جذوها وحا كجرا نسي وحان قليني object هالكان قليني so this is how you do destructuring mark so either حا قلين كتا just props عادة oo waxa dhigi kartaa calaamadaana gelin kartaa labada qaasood adana waxa gudaha waxa ku jira soo jiidan kartaa okay this is two different ways practice u baahantay just needs practice bilaaga saan dhahay props ka is not like waxa oo intuitive ma aha so marka u yeertid when you create the prop here halkan waxa sameynaysaa waxa gelinaysaa magaciisa ugu yeertid so let's say camalka hadda dhahdid and whatever dhahaysa let's say xog camal then halkan waxa galayo xog does that make sense so xogta hoos ka soo dirtay inta imaanaysaa okay so let's just keep the needs not that needs and then inta waxa leenahay needs so now meeshaan dhahnay selectigaani waxaan dhihi karnaa we could just say waxaan isticmaali karnaa mapping we can map over it and then saasaan usoo saari karnaa in an easy way so how do we map over it we just say kuwaana meesha ka bixinaynaa hal xabaan ka bixinaynaa hal xabaan map over ku sameynaynaa marka we just gonna map over halkan xabo marka waxaan leenahay needs dot map okay needs dot map and then waxaan siinaynaa callback function oo halkii need ba micnaha xil qaadayo okay and then waxaan gelinaynaa meeshaan dhexdeeda waxaan gelinaynaa hal xabo oo option ah halkaas xabo option ah marka wuxuu dul marayaa each need uu dul marayaa so meesha halkan value anaga aan ka gelinay exact value aan ka gelinay waxaa siinaysaa waxaa leedahay need waxaa leedahay not like that waxaa leedahay need dot name and then intan waxaa leedahay sidoo kale same thing need dot name okay and then gadaal halkaan waxaa nooga dhiman taas so hadda muxuu sameynaa marka kan what it's gonna do is it's gonna map over the needs key so mapping over sameynaya looping waayo mappingka and then hal usoo kala qaadaya halkii xababa wuxuu leeyahay waxaa iga soo qaataa magaca and then optionna kala samee so whatever how many items meesha kugu jiro you as many options u sameynaya haddaan fiirino like that you see that sababta usoo baxa nameka because anagaa dooranay it said name and then value-gana waxaan ka dhignay name does that make sense actually value should be id the value should be id but dimala name id doesn't matter waxaa siisid value waa waxa soo bixi doona waay markii aad dirtid wixii la tacaamul database ka u dirto wixii waxa soo baxay waa value waay not kan ma aha kan waxa adiga aragtid waay it's this waxa halkan uga jeedid waay laakiin markii select la saaro so let's say camal midaan select gareynay right click inspect tree and then markaa fiirisid html ka you see that selection waa kana gudihiis maxaa ku jiro each one wuxuu leeyahay id gooni u leeyahay you see and then magaciisa saaran value waa id ga marka waxa la diraa waa id any question about that well normal selection just element yash ku jiro baan looping ku sameeyna that's all we did okay let's add one more sorry why ID ogalis instead of the name just because markaan dirayno waxaan rabnaa wax unique inaan u dirno so let's say camal hadda xogtaanaan diraynaa waxaan u diraynaa back to app.jsx aan u diraynaa hadhowdii markii la soo jiidanaya marka let's say camal waxaa rabtaa inaan soo jiito one of these guys kwan midaan soo jiita hartaa instead of let's say camal laba waxay leeyihin same name then what do they have the same name how would you know which one is which so the id wuxuu naga caawinayaa waxaan ognahay midkaan soo jiidanayna like mid unique ah so xogta halkan ku jirto this one waa id 1 uu leeyahay kan wuxuu leeyahay id 2 laakiin haddaan magaca isticmaalno as a value hadhow marka selectionka lagu sameynayo oo la rabo xogtiisa in la soo jiito let's say camal hartaan soo jiito is this even urgent miya mise urgent maaha
haddaan dhahdid magaca ku raadi if you say magaca ku raadi laba waxay lahaan karaa same name what if these is like this hadduu yahay ka hor labadaa disaan yihiin now which one are you gonna select you don't know which one is which right so ID wuxuu naga caawinayaa we know exactly midkuu yahay okay so it's like a unique it's like a social security gaada camal why do you have a social security why not magacaada ma la isticmaala meel kasto It's a unique ID. Unique, unique number. So the second one need.name kaasna wuxuu soo display gareynayaa magacyada markaas. Yes, kan magacyada because haddii aan dhahna ID halkan see what happens. So the number uu soo saaraya marka. Number uu soo saaraya. It doesn't make sense. Yeah. That's why. Okay. So ID go uniqueness waaye and now hadhow markaan filter garaynayno ama aan rabno inaan ogaano which waxaa select garaysa all that stuff then it's easier to navigate and find which one is which midka adag select garaysa. Okay. Let's see input yaal badan aa jiro. Remember how we said halkan we have like all this. We don't have all, the whole time. All this stuff. So, and also you can see this one. Marka select grade mid. Let's say I'm select grade say youth winter coat. Kan usbedela marka. That means it's dynamic. Hadaan waxba select grade kan ma select grade. That's also something or like you guys could investigate why that happens. So we're gonna say magaca item and how many and then we're gonna skip. Kuwa kale, I think I practice getting that inshallah. Because at the end of the day, it's just a bunch of inputs like you have input and drop down, and then in another input or number and that's it. Okay, so just make things very concise. So at that mid in a div color, you're just gonna say div class name, form, field. Okay. Now waxaan sameynaynaa and let's form field okay how baahanay midkii oo ahaa how many so waxaan leenahay label how many question mark it and then input waaye not that input okay waxaan leenahay type waxaan leenahay number and then waxaan siinaynaa input mode waxaan leenahay numeric input mode kan wuxuu naga caawinaa markii telephone laga isticmaalayo markii telephone laga soo galayo formka wuxuu soo bixinayaa keyboardka numberska which is really cool right keyboardka numbers ku soo bixinaya instead of keyboardka xarfaha and I think that's it. Okay, let's go back here. Because how many? Cool. Form without submit button. What if you don't have a submit button? What happens? We don't have nothing to submit. So you always need a button out behind that. You need a submit button out behind that. So let's add the submit button. So how many kabadi here? Everything we goes jiran ogo form ku dhex jiraan. You cannot go outside the form and then waxama shaqeynaan if you go outside the form. See submit input. So waxaan leenahay button. Hypekiisa waxaan ka dhigaynaa tan important waaye submit. Waxaan ku daraynaa class name. Aan leenahay pledge button. And then waxaan leenahay add pledge. That should give us a button, add pledge. It's really nice, colorful. Okay, so saddexdaas input haysanaa. Now saddexda input waxaan u baahanahay xogtooda markii submit la dhaho xogtooda inaan soo jiidano. Now we don't have anything oo noo aqbalaya waxaas. Hadda haddii aan isku dayno, let's try it. Waxaan leenahay Maxamed, waxaan leenahay kan, and then inta waxaan gelinaynaa 5. Submit. Waa arki doontaa pageka refresh u samayn doonaa. Refresh, already u sameeyay refresh. And then everything on submit account is gone. That means the form is not controlled, right? So we need to control it. To control it, how about in a library and that or a React hook form? Okay. So React hook form, what is it? React hook form. We'll take a break, inshallah, Murdo. I just want an introduction and see React hook form. React hook form how I application barnaamij waaye. So waa qof wuxuu sameeyay waaye.
website leeyihiin waa kana react hook form. You can say get started. Video gana daawan kartaa. You can see example kasuu egyahay. You see somebody typing all that stuff. So the goal ka react hook form waxaa marka inputs ka hadda haysana inuu noo maamulo, inuu noo manage gareeyo. Waxaa u baahana inaan soo install gareyno marka. So you copy this. Any package oo cusub oo kusoo diraysa applicationkaada reactiga, you need to install. Okay? So intaad tegaysaa waxaa leedahay terminal. New terminal soo furanaysaa. You paste and done. That's it. So now kan iska xir. Koraad tegaysaa marka meesha kore. You go all the way to the top, you import. So inta waxaa leedahay import. Tan maaha marka component maaha soo import gareynin. This one waxaa waaye a package waaye. So there's different ways to import things. Package waaye. Package marka soo import gareynina marka waxaa raaci kartaa documentationka. You can see here si usoo import gareyn. You see? So you could just either copy this exactly or the best way waxaa wax loo barto wax in aad qortid waaye. You have to write it. Use form from React hook form. And that's it. So use form ka function kana isticmaalina. Maxaan dhahnaa hadaa use form kan muxuu yahay? What is it? What is use form? Calaamada use marka aragto maxaa laga wadaa? Memory. hook waay. Calaamada use ka aragto waxaa laga wadaa waa memory waay. Memory ma dhahay waxaa laga wadaa hook. Basically waa function, specialized function waay. So let me write here. If you see use before a word, for a word, it's a hook, which is a specialized. I don't know how to spell specialized. No, it's a special function. Okay. All right. So use form kind of استعمالنا within our component تيجي نقلكان. It's really simple. All you have to do is just انت حلها const علامة أنا قلنيسها and then حلها هاي is equal to use form like that. meeshaan marka gudaheeda waxyaalaha u baahannaha ka soo jiidinaynaa. So inta waxaa ka soo jiidinaysaa functiono yar yar ah oo ku dhex isticmaali karta formkaada gudihiisa. So one of the things aan soo jiidin karno waxaa ka mid ah register. Okay, register waxaan kaloo ka soo jiidin karnaa handle submit. How do you know waxaan si looga soo jiito? Documentation. You just go to documentation-ka. Waa kanaas right here. So already kusii samaysay. Okay? So waxaan maaha waxaan naga la imaana ma aha oo iska keenay. Okay? Waxaa kaloo kasoo jiidan kartaa wax la dhaho reset oo markii formka la buuxiyey kabacdi dib usoo reset ku sameynaya formkii. What else? Let's see. That's pretty much almost that's it. Intaas u baahan tahay for now. Hadhowda waxyaala kala fiirinayna waxaa jira waxa la dhaho form error waxaas intaa kasoo jiidanaya laakiin saddexdaan ama labadaana ugu muhiimsan. You don't even need the reset ka xataa. Labadaana ugu muhiimsan. Labada marka how do we use it? The number one kan register is really simple. All you have to do is just waxaad tegaysaa input key and then waxaa ku daraysaa calaamadan saana leed dot register and then waxaad siinaysaa registerka magaca inputkan. So magaca inputkan wuxuu noqonayaa this would be name, so something like that. And then sidoo kale selectionka intaa ku daraysaa. From my understanding, let me double check. Yeah, halkaana ku daraysaa selectionkaana ku daraysaa. So waxaa leedahay dot register and then waxaad siinaysaa magaca. So this would be what do we call it? Need ID. Yeah, need ID aan iska dhahno. Need ID to just simplify it because waa ID-ga oo need-ka waxaan u baahanaa needs-ka. And then sidoo kale kan marka, right? So what we're going to do is we're going to say dot. Yes. Pass. Good job. Good job, man. Great job. This guy was doing Quran. He said he passed Quran. He got 80. Mashallah. Mashallah. He's doing Quran today. Every weekend or something, he has an online class of Quran. Dot. Mashallah. Yeah. Maanta anu ila joogaa. Familkiya meel aaday. Marka he was like, I don't want to go with you guys. Aabena la joogaan rabaa. Marka dot. Inta maxaan gelinaynaa markaad. So magacaan oola bixina actually. You guys don't know the name. So let's call it something like quantity. Quantity and then
quantity انت wax oo jeer waaye and that's it so registerka intaas oo shaqadiisa macnaheedu waxa waaye wuxuu registering ku sameynaya wuxuu diiwaan gelinayaa every input kastuu diiwaan gelinayaa now marka react hook form way garanaysaa markaa inay jiraan input la dhaho kan uu garanaya selectionka inuu jiro uu garanayaa and then inputkan kalena uu garanaya inuu jiro but now submit markaan dhahno nothing happens still sababtoo ah we didn't handle the form we need to handle it right so markaan submit dhahno we need to function inuu wax qabtaan rabnaa we wanted to do something so that inta waxaan gelinaynaa function kale so waxaan leenahay inta on submit marka submit la dhaho okay form marka submit la dhaho waxaa samaysaa aan leenahay waxaa u yeertaa handle submit so on submit marka la dhaho call handle submit aan leenahay handle submit marka ayada waa function waaye it's a function functionka marka wuxuu qaban lahaa macnaheedu waxaa waaye meel kale u diraya meesha u diri lahaa inaan u sheegno waaye we have to tell it meesha u diraya that way waxaan sameynaynaa function yar halkan oo la dhaho on save or on submit whatever aad ku magacaabi karta halkan right you can name whatever you want so this would be like a basic function inta waxaan gelinaynaa data ama values wixii soo laabanayo waaye waxaan leenahay marka console log data so xogta aan submit garaynayna cancel log garaynayna so we can see wixii inay sax yihiin in kale inta marka waxaan gelinaynaa on save kana gelinaynaa on save okay and that's it so hadda form kana markaan submit ahno it should show us cancel log markaan fiirno inta ku soo baxo waaye let's try that so cancel log soo furanaynaa okay and then inta waxaan gelinaynaa Ahmed waxaan select garaynaynaa and then inta waxaan gelinaynaa 5 so submit markaan dhahna it shouldn't reload right that's number 1 midka ugu horeeyo reload ma sameynayo number 2 wuxuu sameynayaa xogtaanu keydinayaa oo macnaha meesha kama bixinayo intana wax baa ka soo baxaya you see that waxba ma dhicin it didn't reload anything wuxuuna siiyey xogtii aan buuxinuuna siiyey as an object ahaan ayado ah so name Mohammed need ID waa for quantity 5 does that make sense maxaa keenaya taas marka waxaa keenayo let me just expand this waxaa keenayo react hook form aan soo jiidanay laba function ina siisay laba waxayna siisay oo isticmaali karno mid waxaa waaye so let me just write it here as a comment register waxaa waaye waxay noqonaysaa diiwaangeli input kasta handle submit waxay noqonaysaa wixii ka soo laabta formka u dir waxaan u diraynaa on save function that's shaqadeed intaas waaye wixii formka ka soo laabto u dir on save function oo kan ah waxaad taa ku magacaabi kartaa function it doesn't have to be on save does that make sense wax su'aala hadda any question so maxaan sameynaa we just registered each input by using tan calaamadan and then markii formka submit la dhaho oo buttonkan submitka la taabto the submit button waxaan dhahnaa u yeer functionka u yeer kana u yeeraysaa kan muxuu yeerayaa wuxuu yeerayaa handle submit waa kana handle submit u yeeraysaa wuxuu yeeraysaa on save so waa like saddex gacmood camal waaye oo sii qabtay it's like habka formatka loo sameeyo so now markaan submit aano halkaan ka soo baxaya wixii now meeshaan cancel log annaga hadda placeholder ka dhiganay laakiin you could do whatever you want halkaan waxaa ugu diri kartaa now you can send the data to database backend whatever right waxaa rabtaa u diri kartaa so it means datadii waa safe waaye actually it's not safe but it's ready to go weli kumaana darin validationkii wixii la hubinayo like checks waxaas kumaana darin but it's good to go from here halka haddii imaado it means it's good to go. Okay. سؤال okay the on save كمان the variable mid عادي أسمى ستمية you can change it to any name مثل must كاسين استعملت. waxaad taa ka samayn kartaa inta waxaan dhihi karnaa dir say dir laakiin intaynaan bedelno marka say dir haddaan dhahno hakana نعمل dir. dir ka dhigaysaa inaa marka u yeertid refresh u sameeyo automatic lasoo aan leenahay cali
inta waxaan sameynaynaa wax baan dooranaynaa intana waxaan leenahay 10 haddaan dhahno submit markaasa cali 5 10 okay so maxaa keenayo functionkan yaa usoo dirnay wixii dhanaa loo soo diray inta waxaan gelin karnaa another council oo kale oo example in tusaayo waxaan leenahay data is ready to go okay so now haddaan gelino wax on dhahno submit should say data ready to go and then wuxuu soo submit garaynaya does that make sense okay so if this makes sense to you waxaan sameynay now we're going to do a I think aad sameynaysaan wax okay so waxaan idiin soo sameeyey a quick thing aad practice garaynaysaan okay so waxaan sameeyey application yaraan sameeyey very small right wax weyn ma lahan waxay leedahay app.jsx iyo form laba input ay leedahay adinku ma sameynaysaan anything shaqadiina waxaa waaye meeshaan submit formkan I mean student formkan gudihiisa yaa waxaa isku xireysaan react hook formkii iyo formka you see here this is your to do gaada waxaa waaye inta inaad ku xirtid inaad ku xirtid formkan iyo handle submitkan inaad isku xirtid kan meeshaan inaad isku xirtid aa la rabaa once aad isku xirtid waxaan kaloo rabaa inaad sameysid registerkii you see the register here kan iyo labadan aad sameynaysaa so now markaad submit dhahdo it should show here halkaan kasoo baxda waay so once you submit hadda waxa ma dhacayaan so once we do this let's try it nothing happens it dash refresh sameynaya that means it's not markuu refresh sameey maxaa laga wadaa form when it does refresh submit markaan dhaho refresh dhaho uu refresh dhaho maxaa laga wadaa No data, no information. no data I'll give you kana I added data It's not secure. so I say submit it does refresh and then refresh kusoo celinaya uncontrolled right yes so laba nooca jiro marka there's two things controlled form and uncontrolled form that's why idin qoraya let me write down that intaan kugu qoraya waxaa waaye uncontrolled form waxaa waaye sida camal waa html form no we are not calling any function okay controlled form waxa waaye waa react forms we call a function when we submit the form and the browser does not reload and this one the browser reloads okay that's the difference so hadda markaan dhahno wax gelino kanaan saan dhahno submit markaan dhahno it reloads because it's not controlled I think waxaan ka rabaa marka shaqadiina waxaa marka intaana dhammaystiraysaan this one iyo kan dhammaystiraysaan okay so let me share the link with you you don't have to sign up anything you can sign up adapted with your github kaadi waxaada but you don't have to sign up it's a free website it's just like chat how is sida camal hala code ben camal waaye so code sandbox right there linkigu kaasa and any question waxa u baahantiin inaad samaysaan and then hadhoodii waa itusaysaan insha allah waxaa qabateen we'll take 10 minutes qaadanaynaa any question what I'm going to do is waxaan soo saaraya kanaan soo saaraya sa example ahaan u isticmaashaan so I'm going to show you this one so halkaan ku ekeysiinaya right here waa kanaa u baahantiin inaad samaysaan iyo kan calaamadan and then yes and then you could go and then waxaad isticmaalaysaan functionka u yeeri lahaydeen waa kana submit form aa la dhahaa by the way meesha anig kan dhahay dir waa submit form waa inta okay hadda clicksia ma kuu furmanayaan ma idin furmanaya code sandbox is it opening aniga waan targetay it was working for me Yeah, it's open for me too. Good. So waxaad tegaysaa student form and then kaas like shaqeynaysan inshallah. So I'll give you guys 10 minutes. I'm gonna code kana inta idin soo saaraya and then
I'll set 10 minutes on my phone, and I'll let you guys know. Or do you guys want to work as a group? Let's see how many people are kujirot. I think we have enough people to do as a group. Okay, let's do as a group, inshallah. Breakout rooms. And then let's do three. And 3 groups and now automatic assigned. Create. And then let's do how much time? 10 minutes is 20 okay. minutes. 20 minutes. 20 minutes is a lot. Let's do 15 minutes on سمعنا and then كبعدي إن شاء الله صلابنا. Okay. دي أقولنا بهالك share كي وحاس thumbs up. Okay, cool. Hey, inshallah. So هذا 15 minutes. We'll see you guys. I'll share the code and all that. Code كان also share كرنا. تسوقنا. There. What else you guys need? 15 minutes, okay. Also share can in Fraya. Let me open the share. Where is it? Okay, let's go here. I'm gonna stop sharing myself. Check share. All participants. Okay, go ahead. And then let me know if you need help, inshallah. What's up, quickly? All right. I'm gonna stop mine. Mariama and Mohammed, are you guys there? Mariama and Mohammed? Mohammed Hussein. Yeah, بالكاس breakout rooms aan galnay qolal oo ardayda kala wax kula sameynaysid. So kaas sii gal inshallah. Hey. Mohammed makuu soo baxay? Mahad, do you need help? Oh, sorry, codka ay ka xirnaa malena. 1 second. Okay. Hey. How did it go? It was complex. Markii screenkaada la fiirinayo, it look cup of tea oo loo maleeyo wax shaax la cabayo eg yihiin laakiin it's not. Yeah. No, that's okay. That's okay. Wow, mafudu, it's not easy. Practice u baahan yahay. Teacher, so saddex un maahayn. 3 meelood waaye. Waa meesha handle submit iyo 2 register waaye. I will share, but annaga image ma haysano. So that's the problem. I don't know what happened to the preview thing, but waa hore igu dambeysay coastal box ka, so I have to figure out waxa ka jiro meesha. I don't know if they even have a paid version حتى, but yeah, dhima laha. We can look into, yeah, dhima laha. Caadi code kan garanayna. We know the code. So go ahead. So share gare. Here. Okay. So hatiri on submit. Submit the form, the function name here. Haddaa fork tiri, it should allow you to waxaad taabataa meesha, you know, see meesha magaca file ku qoran drafts and then slash meesha sandbox calaamad sandbox ku qoranta sandbox fadxiya magacaada. You see your name dhinacan kale in the middle fadxiya 4545 kor kore middle kore. Oh yeah, here. meesha ugu dambaysa ma jeedaa falaarta hoos u jeedo. Click that one. Edit info there. Click edit info. Okay. Doesn't give you that. Okay, iska xir marka just close the tabkas. Yeah, it's not letting you. Limalaha. Okay. So hatiri, you said handle submit and then hagis submit form. That's good.
register waxaa tiri register name good name, and then register hoose waxaa tiri email email. perfect that's it intaas la u baahanta that's all you need anyone else want to share the goal waxaa waaye inaan isku xirno le just waxaa isku xiraysaa maxaa la jira react hook formka iyo formka isku xiraysaa you connect them qof kale isku daya ma jiraa okay أنا أسكت دائما لكن we did save wax kale maahan ma jirto kumaana darin dhima laha that's okay okay cool so adigu kuu soo baxay previewga right so it's something to do with fadxii kaa أنا dhinaca la waa kana fiirsataa wuu noo soo baxaya waa ujeedaa right that's good so previewga yes I see submit markaa dhahdid so register name and then register email address that's good yeah that's pretty much it kan hoose waxa uu muhiim ah arkaysid waxaan try garanaynay without registering maaragtay waxaa comment garaynay registerka emailka so anaga maaragtay experiment sameynaynay so that's why kan hoose kan u arkaysa muhiimada aada wana kor u arkaysa Maryam iyo emailkeeda okay that's good yeah it looks good saxda waay okay so goalku wuxuu ahaa just for us to practice sida la iskugu xiraa form react hook form iyo formka sida la iskugu xiraa like how do you connect things like wires camal waa fiilooyin isku xiraa so let's move on inshallah and then finish the section qaybta ugu dambeyso oo ah validation key iyo just wixii aan soo bandhigno let me share my screen okay so what I'm going to do is we're going to go on so hadda waxaan sameynay wuxuu ahaa just we connected the two so under submit kan iyo waxaa isku xidhnay form key and then we connected everything so now the next step waxay noqonaysaa markaas intee u dirnaa wixii markii la submit gareeyo yes waa la submit gareeyey how do we send it so function kan ku jiraan wixii we have it here but how do we send it back to something like app.jsx and then handle that so to do that waxaan u baahannahay we need to so let me waxaan ku daraynaa function kan waxaan ku daraynaa but intaan ku darin let's do quick validation aan sameyna validationka you have two options haysataa mid waxaa haysataa barnaamij la dhaho you have mid la dhaho zod validation zodkan waa midka the main one waayo oo dadka aad u isticmaalaan hadda it's kind of like the new validation platform right so validationkiisa u shaqeeya marka waxaa soo jiidanaysaa barnaamijka zod and then all you have to do is just waxaa leedahay kan so and then saas isku xiraysaa and kan kaloo yabkana asagana is a simpler version but like old version why the old way loo sameyn jiray so let's see how can we let's see do we have the yap here yap resolver okay aniga nodekeyga waxay u qoran yabka but kanna waad samaysan kartaa so if you ever come across zod just make sure it's the same as yap ay lamid tahay so let's do the yap one yap validation isaga waa kana validation what does it say here that simple object schema yeah so the thing as you can see Malan it doesn't have its own website but it's really famous like 23,000 stars add a lot of so how does it work you import import can object so and then you create an object schema just input kaada waxyaaluhu leeyahay baa sameynaysaa adoo xaleed waxaas so let's do that marka waxaan sameynaynaa we're gonna install so waxaan install garaynayna waa just magacaan leh waa yabkan so let's do that inta tagaysaa waxaa leedahay waxaa soo furinaysaa terminalkaada what happened here terminal waxaa leedahay npm install yep okay that's it waxaan kaloo u baahannahay we also need something waxa la dhaho hook form resolver yap so kan waxaa mid isku xiraa waa yapka iyo react hook form so npm install
kaas way hook form adinku ma baahnidin inaad soo install garaysaa already ku jira assignmentiga but there's two of them there's yap gooni ah iyo waxaa jiro mid isku xiraayo I'm not sure why that didn't work let's look for it so haddii wax ku install garaysmi waayaan you just online laga raadinaysaa so zapka iyo yapka waa isku qaab maa loo qoraa marka macalin isku qaab waaya there is very same there's wax weyn ku kala duuno habka wax loo qoraayo okay but you recommend in zapka la isticmaalo kan ugu dambeeya zaadka in la isticmaalo I recommend zaadka we can use also the zaadka isticmaal karnaa let's actually use the zaad forget this one please yeah let's use the zaad the only thing about the zaad is we need to get iguma qoran nodeka so we need to do zaad validation with React hook form. So we need to get an example because I don't want us to take forever to do it. So in let's install Zot. Install these. However, Zot or React hook form is already. So we need a Zot e hook form resolver. That's open. Okay. Enter again now. Clear line enter. Already has a React hook form, so we don't need to reinstall. And then install. Okay, while we're not install garena, let's look at the example of Firnaya. So I remember exactly how bahanai. So can I so now? We're gonna get this and this one. Labadana bahanai, and then بعد حنسبيننا schema. Okay. Okay, kasu so install group. Okay, that's it. Current thing in a measure form key contribution form. Current thing in a halena import halena z. I think it's a z from Zod. Yeah, z from Zod. Import z from Zod. Okay, kan kalena waxa waaye waa resolverkan waa waxa la xiriiro react hook form waa labada basically waxa waaye wixii isku xiraaba the glue camal waaye so we say import Zod resolver from react from hook form resolver Zod. I think we have to install this too. Let's see إنه ناشط أنا برنامجي تاعنا أحكي بدلين. Still working. Okay, good. So labadaas u baahannahay then now xasabeen in xallo schema. So inta xaleenahay Zod schema wax weyn ma aha don't think it's a big thing schema to validate wax weyn ma aha it's just a variable waaye with a couple of things it's just an object layer waaye okay so xaleenahay const xaleenahay something like magaca u baxsanaysaa inta usually xalaa something like validation schema or you could just say schema haddii aad meelo kala gelinayso magaca gooni special u bixinaysaa something like form schema or contribution schema or something like that so markaad adna schema waxaan sameynaynaa marka I'm going back to the example so I know and then waxaan leenahay z dot object allen so z dot object and then object furaysa and that's leeway and then inta waxaa galayo formka haysatid inputskiisa so how many inputs haysatid inta galayo so let's say camal haysanaa name waxaan kaloo haysanaa what was the other thing we had name selection haysanaa but waxaa la dhahaa let's call it like need aan dhahno needs aan leenahay and then waxaan ku xijinaynaa iyo kan waxaa waaye waa quantity so let's give it a name quantity so actually inta waxaa u bixinaysaa exactly magaca u bixisay registerka that's also important so needs id halkan name iyo quantity so saddexdan object waaye mid kasta wuxuu lahaanayaa requirementskiisa wixiisu lahaanayaa so make sure registerka magaca siisay inuu yahay exactly magaca ku qoran validationkan so namekan waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay we could just say something like z dot I think it's a z dot let me double check yeah z dot string waxaan leenahay z dot string waxyaalo kale kusii dari kartaa marka haddaa u baahatid for example camal how many minimum waa dhihi kartaa so let's say z waxaa dhihi kartaa dot aa kusii daba xiraysaa inta waxaa leedahay dot minimum sorry what happened here dot minimum contribution
that minimum and then minimum ka siinaysa so waxaa leedahay like xarba ugu yaraan 3 xaraf camal inaan ka dhigtidaan rabnaa magaca it's too short and then okay that's it for that one comma inta gelinaysaa kana marka waxaad samaynaysaa also sidoo kale kan waxaa waaye waa drop down so what you could do is haddii aadan hubin waxaad samayn kartaa you could either ask like either ChatGPT or waxaa weydiin kartaa documentationka fiirin kartaa so let's say how to validate waxaan leenahay selection with Zod okay selection string minimum so waxaa leedahay you could just say string minimum and then hal xab inaad select garaysid waa leedahay at least ugu yaraan so you could do something like this so inta waxaan leenahay like that comma and then the last one quantity-ga waxaa intaa weydiin kartaa how about when to needs to enter at least one number okay so kan waxaa leedahay you could do string aad dhigi kartaa daarta kan password lakin string uma baanin you need to do something like number camal string okay how to validate a number okay so I think you could say something like number lakin it might not work so let's say number aan leenahay and then waxaa leenahay require error I've never seen that require error invalid or int let's say int aan leenahay and then waxaa leenahay minimum number aan siinayna minimum u baahnid so let's say int so waxaa leenahay z.int okay inta waxaa leenahay must be number inkastoo we don't need to do that because quantity already number waaye so wax ma gelin kartid so intaas markaa qortid that's it you're done basically it depends how you want to be more strict so haddaad rabtid more strict you could add more things aa kusii dari kartaa adhigi kartaa mar rabna waxaas kanaan rabnaa password hadduu yahay adhigi kartaa only waxaa u baahannahay waxyaalahan kala duwan waxaa jira wax la dhaho there's something called what's it called let's see waa kana waxaa la dhahaa regex waxaa la jira regex maxaa waaye regex waxaa xarfo waxa isku dhex jiro waaye tan camal waxay leedahay soo jeedo must contain at least one special character hadartina si bisaan u sameynaysaa you say regex adna waxa gelinaysaa so habka macnaha waa wax hubinayo inuu meesha ku jiro at least hal character hubinayo waaye so regex waxa waaye waxa isku dhex jiro oo validation sameynayo but we want to keep it simple hadda marka waan sameynay laakiin umaana sheegin react hook form umaana sheegin maana dhihin waxaa jira wax la dhaho schema we didn't say there's a schema ma hubto waxba kama ogo okay so what we need to do is meeshaan formka gudihiisa waxaan gelinaynaa kan validationka gelinaynaa okay so to do that what we need to do is inta waxaa leedahay by the way kuwan habka loo sameeyo waxaa waaye each one line aa loo sameeya like this is the format and then like this aa leedahay now you have waxaan taagan aa leedahay so inta waxaan gelinaynaa calaamadaas gelinaynaa okay and then waxaan gelinaynaa waxa la dhaho resolverka marka waxaan gelinaynaa resolverka koraan ku sheegna waa kana zod resolver resolver wuxuu qaadanayaa skiimadii aan kor ku sheegnay oo kan ahayd schema okay so now react hook form we og tahay in aan validate garaynayna wixii like the only problem is meel aan kusoo bandhigayna ma jiro errorkii haddii waxay qaldan yihiin let's say camalkana waxaan gelinay hal xabaan gelinay meel kusoo bandhigta mahayso soo bandhigidii aan naga maqan so let's test it out aan fiirino inay wax shaqaynayaan so let's go back here fresh leenahay let's zoom out this guy waxaan leenahay inta markaa let's do laba xaraf aan gelinaynaa inta waxaan select garaynaa hal xabo we don't have an option inta waxaan gelinaynaa laba xabo so here's the goal haddaay muxuu noo sameynaya marka aan dirno wuxuu noo soo print garaynaya kan sooma so hadda let's see what it does hadda waxaan soo print garaynaa you see that
And also halkan what do you see? You see the calaamada ku wareegsan error ku wareegsan ujeedaa. That's because validation ka sameynaa. Haddaan dhihi lahayn halkan validation ka kore, haddaan dhihi lahayn like 2, at least 2 inaad dhahdid waaye, this will be fine. So now it should accept. Kanuna leeyahay error ka jiro. Error. Quantity int. Intigaas u diiday aan malaynayaa. Let's see this one. Waxaan leenahay, let's just say, let's remove it maybe. Yes, so ma jeedid. Usoo qoraya. Sababtoo ah validation ma dhaafayo. Validation waa buundo waaye. Buundo u diidayso waaye wixii inay hore u socdaan. So saan camal u sameynaya. Formkanagi saan u shaqeynaya. This is how it works. So let me get an image here and waxayran sawirayna. So you have the form here. Okay, inputs go akwana. You have big inputs, we have big button, whatever. Okay. Now, button marka submit la dhaho. So this one is a submit. Submit marka la dhaho. Now wuxuu sameynaya the first time or submit at dhahdid. Wuxuu haystaa 2 options haystaa. One option waa kana, one option waa kana. One option waxaa waaye waa everything is good. Wuxuu sameynaya handle submit sends data. Okay. Handle submit wuxuu diraya. Option kalena waxaa waaye there is error. Stop everything. And show error. So hadda show error ka anaga maqan. We don't see the error. But like stop everything. So hadda haddii aan dhahno haddaan ku laabano formka hadda aan dhahno meesha let's say camal hal xaraf aan gelinayna. Aan submit aan dhahno. Waxa ma diraya. You see? There's nothing. I'm so behind. Because stop uu leeyahay meeshaas joojinaya. That's because validation can why. This validation is blocking us. Okay. So how do we so bandhignaa marka error? Very easy. Kana wuxuuna siinayaa function aan kusoo bandhigna wixii. So all we have to do is just intaan tegaynaa waxaan leenahay form state, and then wuxuuna siinayaa form state ka wuxuuna siinayaa errors. Okay. So this errors kana isticmaalina. Let's go here and banaankaan tegaynaa. Waxaan leenahay cancel log. Let's do errors. And then errors. Let's look at it. So hadda waxaan gelinaynaa inta hal xaraf aan gelinaynaa, inta select aan leenahay, inta number iska geli. So inta nooma soo baxay wixii aan gelinay, waxaa noo soo baxay errorkii. You see that? So wuxuu leeyahay error soo baxay. We open it. What is the error? Name. Name-ka waa qaladka. Message is too short. Do you see that? So this is super powerful because now معناها waxaa waaye qofka ma aadayo database iyo backend iyo waxa sheekada ma aadayso. Dhunta lagu dhagan yahay. Waa isbaara camal waa stop ala leeyahay. Okay? Before on hore u sii socona. So now goal-kanaga waxaa waaye marka we just need to just display message kan in form-kanaga gudihiisa. So somewhere halkaan camal inaan kusoo bandhigno. Sa u baahana. Okay? So waxyaalo badan aan sameynay. Any question about this? Si iskugu xiran yihiin. Let me go over habka iskugu xiran yihiin. Waxaan soo dejisanay Zod oo ah validation library waaye. Zodkii waxaan soo dejisanay package kale oo ina siiyeen React Hook form oo shaqadeeda tahay koola camal iskugu xiraayo waaye. Waxaa la isku xiraaya Zod iyo React Hook form aa la isku xiraaya. So this one Zod resolver-ka waa like a glue camal iskugu xiraayo. Okay? So let's write it here. Zod resolver. Resolver is like a glue that connects Zod to React Hook form. Okay, so that's what we have. And then inta waxaan sameynayna validation schema. Tan waxaa waaye wixii hubinayay input-ka inuu gaaban yahay, inuu dheer yahay, string inuu yahay, inuu number yahay, all that stuff. Then waxaan sameynay React Hook form-ka waxaan siinay resolver. ama use form-ka wuxuu ka imaanaya React Hook form. Hadda waxaan niri Zod resolver waxaa weeye waa schema. Schemada intee ka imaaday? Waa kan waaye. Waxaana sameynay. So this is like connection la isku xiraayo waaye. Laba wax la isku xiraayo ama. So kan intaan gelinay right here. Kaasaan gelinay. And then waxaan isticmaalnay form state
oo na siinayo errorka halkan ka soo laabanayo. So whatever comes back from here goes here, and then waa kana soo bandhigin errorkii. Does that make sense? ya su'aala idin qaba marka yaa isku xiraayo formka iyo react hook form oo use formka si ku og tahay formka waxaan gelinayno. How does it know? wax meesha taaga waaye. How does it know formka waxaan gelinayno? sorry maxaa ka wadaa macnaha mar So react hook form oo ah kii aan set up gelinayno kan ahaa si ku og tahay formka waxa la gelinayo. Like how does it know input inaan gelinay in kale formka? See form haysan halkan, right? We have an input like this saana sameynayna waxaan ku darnay t halkaa ku qornay oo g iskaga qor. Now g markaa ku qorno, how does it know g inaan ku qornay in kale? Because hadda markaa dhahna saan error noo soo bandhigayaa. It knows which one aa qaldan xataa u garanaya nameka qaldan uu leeyahay. How does it know that? the schema right Schemada waa waxa diidaya errorska wax joojinaya waay macnaha oo hubinaya inuu error jiro in kale. Laakiin before hadaayo waxaan sameynay yes. Hadaayo waxaan sameynay which is waa kana submit handle submitka waaye. Handle submitka wuxuu og yahay wixii la soo diray. Uu fiirinayaa sida camal waxa qof oo albaab fadhiyo uu fiirinaya wuxuu leeyahay okay so namekaada waxaa tiri g, that's one letter. micnaheedu tahay skiimadii bal aan ku fiiriyo laba waraaqadood haystaa laba book wuxuu haystaa rules ah oo kan ah iyo book wuxuu haystaa oo maxaa la jiray wixii la soo diray. So wuxuu leeyahay okay g aa soo qortay, let me look at the book ruleska. G waa nameka waxaa la yiri requirementka waxaa minimum ugu yaraan laba xaraf aa la rabaa. Markaas wuxuu leeyahay okay no sorry laba xaraf aa la rabaa, it's not gonna work. Minimum laba xaraf ugu yaraan laba xaraf. Then now wuxuu sameynaa markuu dhaho no markuu dhaho wuxuu ku tuurayaa meeshaan errorsku ku tuurayaa. Okay, haddii aan ka badinay inta marka laba xaraf now haddaan dirno should work. wuxuu leeyahay good to go, and errorskan waa empty. You see there's no error. Does that make sense? By the way xogta noo soo laabatay. You see here laba xogaa noo soo laabatay. What does that mean? magaca nameka iyo need idea noo soo laabtay. taas maxayna tusaysaa? controlled somaa meeqa input aa noo taalo on sameynay? meeqa waxaa noo yaallo oon xoga aruurinayno? waa kana input selection iyo how many oo numberka ah. 3 soo maaha. inter maxaa ka soo baxa? صدق. You sure? How many things are in here? 2. Two. What does that mean, Mark? Halagada. Error. So معناه waxa wax baa maqan. Something is missing. If we have 3 inputs and we have 2 things oo noo soo laabanayo, micnaheedu waxa waaye waxaa la fiirinayaa bas skiimada wixii approve garayso bis la soo diraya, wixii kale waa la block gareynaya. Right? So that means we still need to have the quantity skiimada inuu noogu jiro. Quantity. I have to go check. Quantity gan inuu noogu jiro waa skiimada. So inaan saan dhahno and then z dot I don't know number inuu shaqeynayo. Number something like that. So this has to be number. Let's see inuu noo shaqeynayo kaas. Clear. Error soo baxay. This has to be number leeyahay. That means this is not working. Let's do int. Still error. This has to be number. So that means inaan fahanno waa sida u shaqeynayo validationka. Let's go back here. Waxaan leenahay okay. Validate a number input. Okay.
waxbana siinaya, but I don't think that works. So wuxuu leeyahay dot number inaad gelisid waaye waxaas oo cohorsiga inaan dhahno waaye. We have to say cohorse. Okay. Course and then number. بعد markaas u shaqeynaa. Course number. Okay. Course number and then imtixaan naga maqan tan. Let's see if that works. We go back here. Submit. Yeah, that works. So number do you have to say z.course cohorse and then dot number and then this has to be number. But it doesn't matter because now we could actually just you have to write a number either way. Okay. Any question? So هذا محنا مقام validation كمان صباحا. So we're not showing the validation. So input mesh أنا أبغى هنا validation كصبان نقدر. You have to show the validation here. So let's do that. To show the validation, all we have to do is هنكسو جيدن هنا error كا هالكان. Okay. Error كان سو جيدن هنا. So how about mesh hosted within here meeshaan diffka gudihiisa input kasto ama field kasto waxay leedahay diff leedahay diffka gudihiisa gelinayna marka waxaan leenahay we're going to say wa javascript waa baad way calaamada aad aragtid macnaheedu waxa waaye wax javascript ah meesha gelinayna so waxaan leenahay errors.name yaan leenahay errors.name and then calaamadana gelinayna so macnaheedu tahay hadduu uu jiro waaye error on namekan inputkan hadduu error jiro waxaad samaysaa waaye aan leenahay after here waxaad samaysaa let me double check waxaad samaysaa and then inta waxaan gelinaynaa we're gonna put in html inta gelinaynaa so waxaan leenahay paragraph waxaa soo bandhigtaa leenahay errorkii soo bandhig so waxaan leenahay errors dot name dot message okay maxaa naga maqan okay and okay I think that's good oh kana dhammaystirin okay so let's see markaada if this works haddaan magaca qaladno calaamad isma ka soo baxaysaa let's go back magaca waxaan dhahnay it has to be at least 2 right oh it already does see even hataa anagona waxba samid dhihin it's too short you see that it's too short so waxaan sameynaynaa let's make it red camalan ka dhigaynaa so waxaan gelinayaa class name waxaan leenahay field error waxaan leenahay okay let's do that so waxaan gelinaynaa g ka gudbaynaa 5 submit it's too short still it doesn't look good let me see what the issue is field error class name field error role and seen in a role alert let's see if that changes that didn't change error name class name field error field error that's good no that's all it is okay I don't think we need this role field error kana fiirinaya inuu jiro let me check the css kan fiirinayna okay meanwhile kasi fikir any questions or waxaad sameynayna what are you confused about or errorka nooca waa colorkiisa saas eego okay I didn't even know that let's make it more red maybe see problem is like it's not big enough font size maybe let's make it like one rem okay I think it's good to go yeah so keep it at that inshallah the goal is to inaad fahantaan sida error loo soo saaro so hadda waxaan sameynaa waxaan dhahnay error.name hadduu jiro this is like a conditional waaye
hadduu jiro waaye like if statement camal hadduu jiro waxaa soo saartaa waxaan soo saar okay waxaan soo saar any question about that sidaan usoo bandhigna So n kaas muxuu stand garanaya marka macalin line 48 oo calaamadan nnka yeah calaamadan nnka waxay taagan tahay waxaa adigoo dhahay camal resultiga ka bacdi waxaa gelisa halkan so tan adigoo dhahay hadduu jiro if this is true aa dhahday if this is true then tan samee adigoo dhaha waaye it's a javascript waaye basically waxa waaye waa ternary operator camal waaye laakiin way ka yara duwanta wax yar waa half if statement camal waaye okay hadduuna errorka jirin ma soo baxayso so if we make this more it's gone if we make it less it comes back so it's dynamic ma aha wax oo like qofka suga intuu submit ka dhahayo it changes right away okay so same thing also mean kuwa kale you just copy inta tagaysaa you paste here meesha name waxaa ku bedelaysaa magaca registerka ku bedelaysaa so name need id okay so if you don't select anything and you try to move forward wuxuu leeyahay please select a role please select role ka intee ka imaanaysaa where is it coming from because inta kumaana qorin please select a role wuxuu leeyahay please select a role where is it coming from we have to look back we have to look up what is this how I can what is this thing yeah well schema or validation schema validation right so please select role KY mark which one is please select role waxa waaye kan hoose kan dhaxda ku jira need id yeah so need id waxaan nidhi waxaa tahay string marka hore ana waxaan nahay minimum hal xabo dooro haddaan hal xabo la dooranin waxaa dhahdaa message qor dhahayso please select role okay so that's why we have please select role because weli waxa maana select kara we didn't select anything hal xabo markaa select garaysid it's gone kan sidoo kale I think if we say 0 no if we don't select anything waxaa soo baxayaan so let's look at quotient number waxaan dhahnay minimum maana dhihin kan we didn't say minimum we could say minimum number hadii kataa minimum let's do at least one at least select one okay so hadday aan waxba select garaynin I try to submit error na tusaya let's see if we can say it's 8 or nothing wali waxaan noo soo bixin so this one's a little bit tricky marka number noqoto it's a bit tricky we don't select anything yeah numbers marka noqoto it's not the easiest thing ever but the goal ko waxa waaye we can validate that we can make sure qofka intuunan hore usii soconin inaan hubino in uu at least wixii loo baahnaa geliyo meesha inputska geliyo okay wax su'aala validationkan errorskan soo bax saaraya su-aasha meesha hadda oo qiimaha hal mar raali noqo ma noqon karto sababta laba xabaa u qortay which one meeshaan two no this one hadda markii koowaad markii aan dhugaray hadda maaragtay meesha hadda sameynaysay so laba xabaa siisa markii aad dhehaysay minimum one kan kalena wuu kuu qornaa kana kuu qornaana so kaas because waxaa dhahay numberka xoogaa is a little bit tricky marka numberka validation lagu sameynayo so iska dhaafna kan quantitygan waxaan dhahnay so kanna wuu kuu qornaa this has to be number mid kalena wuu kuu qornaana I think maybe kaasaa keenayo or not so waxaan nidhi we said so waxa ka wadaa micnaha kan minimum inaad dhaha halkana just redo it haddana magaraasha haddana waxa ku qortay kan waxaa idhi minimum aa idhi ugu yaraan inuu ahaado at least one inuu ku jiro hal xab inuu ku jiro so ma noqon karto miya marka adan maxaas tiri gudaha wax ku qortay adan gudaha waxaa idhi
choose you need to have at least one معناها Okay. tahay معناها hal wax on at least hal wax inaad select garaysa empty ugama tegi kartaa معناها Yeah. No, kaas waa fahmay macalin. Go back hal mar waxaan ku siinayaa. أيه. So meeshan this has to be number iyo kanka labada xabo. So ma noqon karo confuse inuu labadooda maaragtay u qaato which one u qaataa. may midba mar uu fiirinaya so marka hore Yeah. Okay. order u soconaya so marka hore wuxuu leeyahay waxa gelisa number miya haddii Yeah. number ahayn tan uu soo celinaya marka wuxuu leeyahay no number ma aha gelisay and then wuxuu leeyahay okay number waaye but at least hal xaba ma ku jira number ah but you're right معناها haddii hal number ku jiro you don't need the minimum at least one hadduu ku jiro that's all you need so that one uma baahnid kana sidoo kale wuxuu leeyahay marka hore string miya qoraal miya wax meesha ku jiro string hadduu yahay at least laba character ma ku jiraan meesha at least two haddiina laba ku jirin then it's too short soo qor haddii so hadda daan gelin intaa hal xaba haddaan gelino we say f camal wuxuu leeyahay still too short haddaan gelino g wuxuu leeyahay good to go so at least what two you call that yeah so inta taa bedesho dhahdo at least five still wuxuu ku leeyahay too short u dhahayaa markaan gelino g too short kana geliso too short kana geliso too short kana geliso too short ilaa five aa ka gaartid okay so that's validation lagu sheegay saas waaye it's mainly just to make sure inay wixii sida aad rabtay adiga in usoo baxaan any question so waxaa naga dhimada last one this one oo how manygan maana gelin calaamadan errorka maana gelin so we're gonna do that and then waxaan qaadanaynaa quantity kanaan ku bedelaynaa needkan iyo need id-gan okay so you see how hadda wuxuu leeyahay you need at least one band haduu shaqeynaa any question about that errorka si loo soo bandhigaa soo bandhigan okay so now errorka soo bandhignay xogtii waa haysanaa okay now how do we send the xogtan how do we show it how do we showcase it soo bandhignaa habka soo bandhigana waxaa kan function kan oo dir ah yaa shaqadiisu waxay tahay inuu meel kale u diro inuu dib u diro ama meel u diro ama uu wax ku sameeyo whatever the case is asaga shaqadiisu waxaa waa inuu diro wixii so let's look at how we can make change to this function let's see where is it give me 1 second function kaas soo baxsanaya select needed was a reset yeah invalid okay invalid علينا on add pledge okay so function ka marka wixii waa haysan xogtu haysanaa waxaan sameyn karnaa markii ay soo dhamaato wixii inta waxaan gelin karnaa reset wuxuu sameynayaa function kan formkii wixii ku jiro ka bixinaya so hadda camalkan aan gelinaynaa we select something and then submit markaan aan argayaa wax ku jiro ka baxayaan it's gone so reset ku sameynaa formkii so it's an easy way to clear the form ka okay that's one laakiin xogta waxaan rabnaa inaan u dirno we want to send it back to app.jsx we have to send it back so to do that waxaan sameynaynaa state cusub aan sameynaynaa this is app.jsx waa ogow stateka cusub waxaan leenahay pledges we're going to call it pledges waxyaalaha la pledge gareeyey oo la ballan qaaday going to call it pledges let me just get the right one pledges and then waxaan leenahay set pledges and then use state waxaan ka dhigaynaa empty array aan ka dhigaynaa so wixii la soo diro waxaan rabnaa inaan gelino halkan we want to put it in here so function aan sameynayna halkan we can create a function yar oo shaqadiisu tahay markii loo soo diro wixii inuu ku daro kan ku daro so let's do this so waxaan leenahay let's call it add pledge let's call that add pledge waxaa loo soo diraya xoogaa loo soo diraya you could call it whatever we want so let's call it data okay so kan gudihiis marka waxaan gelinaynaa waxaan soo jiidanaynaa kan set pledges remember maxaa iri markaan ka hadlaynay stateka maxaan dhahnay labadan wax waxay ku kala duwan yihiin labadan magac use state markaa isticmaalaysid why do we have to say set
see halkan waxaan dhahnay needs and then waxaan nidhi set needs kan waxaan nidhi pledges kan waxaan nidhi set pledges. Why do we have to do that? What is the difference between pledges and set pledges? maxay kula duwan yihiin? I think you said played what to remember. So use state kalaba wuxuu leeyahay variable iyo function uu leeyahay, right? Use state has two things, okay? Waa variable waxaan leenahay like pledges, okay? So the pledges camal, and a function like set pledges. So basically macnaha xogta halkan ku jirto pledges ku jirto, if you want to change it hadaad inaad ku dartid ka tirtirtid update garaysid, you have to use set pledges, right? kan camal gooni uma hagaaji karta. Let's say camalkan waxaa waaye, let's just say, let's use a simple example. Let's say something like count, set count, and then use state waxaan leenahay use state 0. number kan aan ka rabnaa kor inaa u qaadno. Hadda countigan hadda waxaa waaye waa 0. If you want to increase it, all you have to do is waxaa leedahay set count, waxaa leedahay, and then waxaa leedahay count plus 1. Does that make sense? So marka hore waxaa soo qaadanaysaa function kan ala set count, waxaa soo qaadanaysaa mid originalka ahayd oo si marka hore joogo 0 ahaa, waxaa leedahay plus 1. There's no other way kan lagu hormarin karo oo kor loogu qaadi karo ama wax loogu bedeli karo. Does that make sense? Tan haddaa fahantid, you understand waxa laga wado set kani wuxuu yahay. Does this make sense? Yes, waxaad tiri hadda doonaysid inaad wax bedeshid set count you're gonna use down. Oh yes. Set count waa function yar, shaqadiisu dhan waxaa waaye waxa meeshan ku jiro whatever oo value halkan yahay. It could be pledges, it could be needs, it could be students, it could be anything. You bedelayaa haddii wax in laga bedelo la rabo in lagu daro laga bedelo la update kareeyo any cloud operations kan hore usoo baranay, then waxaa u baahan tahay kan inaad isticmaashid whatever halkan ku jiro. Set count, set students, set this, set customers, set whatever isticmaalaysaa, key originalka soo qaadaysaa, and then you increase it or do something with it. Okay? So now pledges ka haysanaa marka. So I'm going to comment this one out so as a reference ahaan oo haysan kartaan. Pledges ka haysanaa, we have a function shaqadiisi tahay pledges kala soo diro. This is the pledges kala soo diro. Okay? xogta la soo diraa waa kana. xogta la soo diraa waxaan rabnaa inaan ku darno pledges. So how we do it is we call the function ka set pledges oo kan ah right here, set pledges. asaga waxaan leenahay marka callback function yaraan siinayna. We're going to give it a very tiny callback function. So the way we do it is we halkaan gelinayna waxaan leenahay something like waxaa leedahay magacaarta oo la bixi karta, like let's say something like preview wixii hore waaye, xogtii hore, previewga hore wixii hore waxaa samaysaa leenahay waxaa ku dartaa. So we're going to use spread operator prev, waxaa ku dartaa pledges. Okay, so this one let me explain marka. Can I even explain karayo? Set pledges kan waa function kan. Okay? Now waxaan nidhi marka function kan loo yeero waxaa la siinayaa xogtan la siinayo waa formkii waaye. We're going to send this to the form. xogtii una siinaa marka. It's going to give us the like the name, the county, the whatever. macnaha the wixii aan formkaad ku sameynayna. The 3 inputs kan sameynayna maanta dhan intii ku jiraan right here. xogtan soo qaado. Oh, actually, no. I mean, here, waxaan ka wadaa inta waa data waaye, not pledge. Inta waa data. Okay. So waxaan leenahay marka, we're saying xogtii la soo diray oo laga soo diray formka qaad. waxaa soo qaadaa informationka ku jiray pledgeskan soo qaado, right? Get that information. waxaan leenahay we're gonna say informationkaas copy ka samee. Gonna make a copy of it. hore haddii wax ugu jireen haddii hore ku jirin is fine, mid cusub waa lagu darayaa. haddii hore wax ugu jireen soo qaad, waxaa ku dhex lifaaqdaa ama ku dartaa xogta cusub ay imaanayso, the new information imaanaya. Okay?
and that's it. So now kan wuxuu sameynaa marka whatever cusub oo inta soo dirno wuxuu ku darayaa meeshan empty arraygan ku darayaa. It's gonna add it empty arraygan. Okay, so waa function ku daraayo xogtii soo diro. Now say usoo dirnaa marka because hadda waxaan joognaa app.jsx aan joognaa and we have a function shaqadiisa tahay inuu pledgeska ku daro listiga ku daro. We're going to use a prop. So function kala qaadana, going to take this function. Inta tagayna contribution key. Prop so I'm going to give it a new prop. And then just going to say it like that. You see that? We created a new prop. So hadai prop needs go. So Canada or function. This is a new function prop. Okay. And then hankul laban in a contribution ka say also using our props. How do we get the props? So that component of props is it. Say logo so jita prop kas. Hadai محاسبنا how do we get the needs can? In line 19 ku daraysa asagana. Yeah, right here. So we just say here add pledge. That's why waxaan usoo dirna we send the same thing right here. Okay. Add pledge marka function waaye. All we have to do is just kan oo xogta la diraayo yaan meeshaan gelinayna. So kuwana iska bixinayna waxaan. So waxaan leenahay add pledge and then waxaan siinayna data. Okay. Does that make sense? Okay, datada ayadan intee ka keentana? Datada waa formka wuxuu soo celiyo waaye. Whatever the form ku soo celiyo. Remember form ka submit markaad dharan maxaa dhacaya? What happens markaad submit dhahno? Wuu save garanayaa. Wuxuu u diraa function kan, right? Yeah. Function kan xogtii haystaa formkiis. 3 inputs ka information kooda haystaa. 3 input information kii aan inta gelinayna marka just put it in here. Okay. Let's see. I think okay, so let's see random data. We actually have to change this one a little bit. Remember, no, I had to let's keep it this way. I'll show you, in a minute why we have to change a little bit. So at inta tagayna, we can go back to app.jsx. Inta fiirinayna marka waxayna noo soo laabanayaan. Let's do console log. Let's say pledge. And then I pledge function. And then I data. Kana sidoo kale kana waa console log garaynayna to see inay wax galeen. Console log. Marka noqoto React, you have to do a lot of console logs si u fahanto wixii. Waxaan leenahay pledge state aan leenahay kan. And then waxaan leenahay pledges. Okay, let's see marka wax soo laabanayaan. Refresh, clean. Waxaan leenahay abdi, select, and then 5. Let's see marka wax soo laabto. Waxaan also laabtay pledge state. Okay. Pledge state and also laptay with ID and all that stuff. Pledge state ka waxa kan waay. This is pledge state. So that means we don't have this one in the function. Pledge function. What happened here? Let's do okay. So it skipped that. Oh, it's right here. Sorry. It's right here. So pledge function, pledge state. Okay. xogtii hadda waxay ku soo laabanaysaa app.jsx. Remember maxaan dhahnay bilowgii markaan baranaynay propski maxaan dhahnay week 1 propska inay wax kor iyo hoos u diraan. What did we say about that? I think we said like one direction, right? Pledges go one direction. maxaa la dhihi jiray props go one direction. So directionkii aadayn maxaa propska? There was only one direction. Markii aad prop aad diraysid, where does it go from and where they can take it they add it there. You guys remember? Wuxuu ka baxay maxaa la dhahay contribution form wuxuu aaday app.jx, right? So prop markaan soo dirayno markaan u diray like let's say camal hadda contribution wuxuu u baahan yahay let's say information u baahan yahay sida camal wuxuu u baahan yahay needski waxyaalaha listiga needska u baahan yahay.
so intee ka direynaa marka needs intuu ku jiraa so needska wuxuu ku jiraa the list ku jiraa right meeshaanu noogu jiraa app.jsx right yeah Yeah. listuu ku jiraa intana waxaa noo hayo app.jsx marka prop markaan direyna waxaan ka direynaa from parent component to child component u direynaa that's what we said I think we said something about like one direction props are one direction but now waxaan bedelnay directionkaan bedelnay intee ka keen hadda pledgeska intuu ka imaado marka information pledge intuu ka imaado where did it come from pledgesku waa waxaan formka buuxinayna waa this is pledge intuu ka imaanaya componentigee hayso waxaas contribution form yeah so contribution form child component yeah so parent component child yeah so we flip the maxaa la jiray wixii so hadda functionkan add pledge wuxuu soo dirayaa xogtii aan aruurinuu soo dirayaa wuxuu soo dirayaa app.jsx okay does that make sense xogta aruurinuu soo dirayaa wuxuu soo dirayaa app.jsx habkuugu soo dirayaa waxaan sameynaa function shaqadiisii tahay in uu bedelo xogta stateka halkan statekan pledges yuu bedelayaa wuxuu leeyahay set pledges and then wuxuu siinayaa xogtii lasoo diruu siinayaa okay spread operatorka micnaheedu waxaa waaye haddii hore u jireen xog kale information kale haddii hore u jireen ku dar waa ku daba qaba camal okay okay marka maxaa qaladna marka so hadda waxaa maana qaldan we're doing it the right way so waxaa ina tusaya micnaha in propska ay two direction noqon karaan the only way two direction noqon karaa waxaa waaye inuu function yahay it has to be a function read markuu yahay oo just like needska camal waa read waa just xog waaye xogtaas haddii loo diro contribution haddana lama soo diri karo mar kale so propka haddaa rabtid in uu wax soo celiyo soo diro dib u soo celiyo goes back up waxaa isticmaalaysaa function waxaa app.jsx function gelinaysaa you send the function as a prop right here sida prop ahaan u diraysaa halkaana kasoo jiidanaysaa right here waa kana and then functionkii oo submit markaan dhahnay formkii yaan dhex gelinay right here and then xogtaan siina okay so now what we need to do is we just need to display the pledge key so I remember waxaan dhahnay marka bilowgan sameynayna marka wixii la geliyo we want to display it so let's do display gaan sameynayna ma sameynayna kan dhan ma sameynayno waxaan intusaya inaan soo bandhigi karno bas okay so tan waa just component wax soo bandhigayso waaye so you don't have to we don't have to build it from scratch but waxaan intusaya let's call it pledge list inta aan sameynayo waxaa ka fikirtaa how do I send xogta ugu soo dirnaa componentigan how do we send xogta how do we send it xogta waxay ku jirtaa ugu app.jsx ku jirtaa app.jsx marka waxa laga soo diraayo component kale loo diray maxaa isticmaalaysaa what do you use Can you repeat one more time? app.jsx markaan kasoo dirayno wax oo component kale loo diraayo maxaa isticmaalaynaa props yeah so I'm keep repeating props because ina fahantaan aan rabaa I want you guys to understand the props any component markii wax u diraysid from another component waxaa isticmaalaysaa props mustaqbalka waxaan baran doonaa better way but laakiin hadda we're using props so pledge list waa component waaye we want to send inaan pledge listiga u dirnaarnaa we want to send this listigan inaan u dirnaarnaa so what we need to do is we need to import pledge list component okay and then we need to display it so let me see I'm just gonna see meesha gelinayna fiirnaa contribution ka agtiisa gelinayna it's going to be right next to contribution but where in the contribution is going to be it's going to be somewhere in here meesha ay ku jiri doontaa
section kan laakiin waxaan hubinayaa I wanna make sure meel sax inay ku jirto okay within here right okay so labadoodaba intay ku jiraan so inta waxaan gelinaynaa pledge list okay let's look at the project naga let's go back here waa kii dhisnaa waaye kii kale waa kana see that pledge list so waa kana formkii pledge listigana waa kana mana hagaajisno which is fine wuxuu naga rabaa pledge listiga labo wuxuu naga rabaa hal wuxuu naga rabaa actually xogtii lasoo bandhigi lahaa naga rabaa yeah pledges ku naga rabaa so what I'm going to do is pledges ka ma dhisayno we're not going to build the pledge listiga so I'm showing you that inaan habka iskugu xirayno aan ku tusaay base but we're not going to build it inshallah just hook to soo bandhigaya it's going to loop through things that's all it's going to do so I'm going to paste it code kisa so what it's doing is waxaan naga rabaa a couple of things like pledges naga rabaa needs naga rabaa needs kan qasab ma aha we can actually get rid of needs ka let me see it's going to show us error which is fine pledges can so let's get rid of button can iska bixino and then waxaan bixinaynaa kale let's get rid of waxyaalahan dhan and then kana iska bixinaynaa so we're just gonna loop through the pledges and then if pledge haddii uu id giisa and then quantity-ga no a name for no we don't need this wouldn't work because ma haysano okay let's see the still which is fine so okay so aan ku laabanaynaa marka meeshan app.jsx muxuu naga rabaa marka pledge ka muxuu naga rabaa pledge listigan muxuu u baahan yahay haddaad fiirisid waa kana muxuu u baahan yahay does it need waxaa ka maqan the props ka maqan right yeah so waxba inta ma laha there's nothing here intana wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay pledges aan u baahanahay props kaasa ka maqan so all we have to do inta waxaan leenahay pledges is equal to pledges intuu ka imaanaya pledges kan where is it coming from app.js app.js oo ku dhex jirnaa we're inside it right here wuxuu ka imaanaa the other one had midka sameyna muxuu ahaa magaciisa the pledge list okay so pledge listiga waa midka aan u dirayno waa wax we're sending something to and the pledge wuxuu ka imaanaa dee waa formki right yeah so waa wixii hadda dhisayno we build this state kaanaan dhisnay formkii waxaan u dirnay function aan dhahnay markii aan wax ku dirtid noo soo dir wuu noo soo diray and then state kana sameynay so pledges waxay ka imaanaan statekaas oo xogta ka raadinayo formkii marka lasoo buuxiyo okay so let's see if that displays okay so your pledges now haddaan gelino wax inta let's put actual name faarax iska geli number 5 you see wax buu soo bandhigaya but it's not like si sax u soo bandhigaya because anaga ka bixina wax so inta waxaan leenahay pledge name instead of list key and then inta waxaan leenahay quantity instead of quantity waxaan rabnaa pledge name aan rabnaa so let's have a pledge name here strong gaan aan rabnaa pledge name okay wow we got a pledge name what else did we send or ID and so on we didn't send it the correct information صح لو بana man so but it's fine muhiimada waxa wixii inta ku qoran inta noo soo baxayaan so wax kala daan gelino let's put something else 8 adds it to it see that so can organize that so that's that way معناها waxa waaye xogti aan ka soo dirnay formka
waan soo bandhigi karnaa. We could display it. xogtaan soo dirnay. So habka u soconayna idin tusaa marka. Let's do a quick drawing aan sameynaa. Because waxaan rabaa inaan fahantaa the big picture. The big picture haddaa fahantid, it becomes easier. So big picture waa kana marka. So we have the form. Okay, the form. Let's write a form here. Form. And then we have meeshaan waxaa haysanaa pledge listigii. Pledge list.jsx. Kind of contribution form quiet. So we're going to say contribution form.jsx. And then dhinacan kore waxaan ku haysanaa waa app.jsx. So this one's app.jsx. Okay, so habka u soconaysa wixii waxaa markaa app.jsx formkii horta marka hore buuxsamaya. We have the form. app.jsx waxaan gelinay function la dhaho add pledge. Add pledge-kaas waxaan usoo dirnay, we send it to contribution form. Function waa ogow marka. Contribution formka wuxuu sameynaa markuu buuxinayo uu noo soo dirayaa. Formka wuxuu ku jiro gelinayaa add pledge form uu noo soo dirayaa. Now waxaan gelinay markaa pledge listigan yaa wuxuu raadinayaa markaa wixii u baahnaa. So intuu ka raadinaya wuxuu leeyahay okay, listigan soo bandhigi lahaa awal. waxaa leeyahay marka listiga waa kana. waxaa leeyahay pledges qaadaa la leeyahay take it. isagaa qaadanaya marka. And then now listigu soo bandhigayo. Does that make sense? So listigan pledgeskan waxaa wax ku daraayo waxaa waaye waa functionka waaye. Functionkana ku daraayo. Functionka intuu wax ka keenaya contributionkii wax ka keenaya formkii. Does that make sense? So this one is a function. wuxuu buuxinayaa meeshan kan intaa laga soo bandhigaya. Any question about that? So app.jsx waxaa waaye wax isku xiraya waaye. labadoodaanba waxay u tahay parent component u tahay. So contribution form iyo pledge list form. Pledge listiga labadaba parent componentigooda waa app.jsx. app.jsx shaqadeeda waxaa waaye in ay xogti hayso. haddii aan ka soo dirna kana u dirna ma shaqaynayso. This will not work. This will not work because labadan waxay isku yihiin. What are they? Relationship ka dhex maxaa waaye? What is the relationship between contribution form and pledge list component? Siblings, yeah. Because waxaa waarid u ah waa app.jsx yaa waarid u ah. So labadooda waa inay aadaan app.jsx wax ka soo jiitaan. Okay? Formka asagoo wax uma baahna inuu soo jiito sababtoo ah adigaa wax ku diraysa. You added something, right? laakiin markii uu wax ku daro kabacdi waa inuu soo diro. dib inuu soo diro waaye. The only way uu soo diri karo waxaa waaye yaa ii sheegi karo. What is the only way oo child component u diri karto parent component wax? What is the only way? What is the only way? Because waxaan dhahnay props maxaa waaye? Props waa only waa down. Props waa from parent to child bis waa props. But laakiin there's one way oo lagu soo diri karo wax. Child laga soo diri karo, parent loo soo diri karo. maxaa waaye kan? What is this? What is add pledge maxaa waaye? Function. So the only way oo child laga soo diri karo oo parent loo diri karo waxaa waaye function inuu soo diro parentiga. waa sida camal cunug iyo waalidkiisa oo waalidku markasta wax siinayo. laakiin the only way cunug wax uu soo diri karo waxaa waaye like inuu box soo geliyo camal ama wax uu soo geliyo wax special ah in waalidku markaas u diri karaa. si directly wax uma sii karaa. la si camal lacag camal waalidka lacagta gacanta ka saari karaa cunuga. laakiin cunuga hadduu rabo waalidku inuu lacag siiyo waa inuu geliyo box xiran inuu si geliyo waa u dhaho okay waa kana lacagti kind of like respect camal. Okay, so child component it has to have a box kana waxaa siinayo boxka lacagta la gelinayo waalidkaa siinayo. So it cannot come up with its own box, its own function, right? So child component ma samaysan karto function gooni ay wax kusoo diri karto. marka ugu horeysa waa parent component inay samayso wixii usoo dirto wuu soo celinayaa and then now meel kale u diri karaa wixii. Okay, so let's say camal waa laba cunug waaye isla dhashay. midaa wuxuu rabaa inuu si mid kale lacag
the only way uu ku siin karo waxaa waaye waalidka inuu u sameeyo wax uu lacagta geliyo cunuguu siiyo cunug lacagtu gelinayaa waalidkii u dhiibayaa waalidkii lacagtu ka bixinayaa cunugan kaluu siinaya does that make sense that's the only way so propska saas u shaqeeyaan it's one way direction but there's a couple of steps that inaad other way direction u samaysid okay any question Teacher, can you write down sidan u xasuusano mar kasta insha Allah? yeah so notes ka inta ku qoray but I'll write it down inshallah I write down notes here so waxaan leenahay inta the only way waxaan leenahay the only way a child component to send information to parent component is for the parent component to create a function and send to the child component. So that's the only way. Then child component function kaas isticmaala dib usoo diraa wixii. So that's the only way. But the other way around or parent you u diro child component waxa u baahna. You could just send anything. So sida kan camal we said here needs and then right. So needs ma aha function but just on what information one. Okay. Like waxaan dirnay add pledge waa function. That's right here. Function ka one. Function kan inta ka dirnay which is app.jsx waxaan dirnay contribution form. And the contribution form wuxuu sameynayaa wuxuu qaadanaya add pledge oo ah function key wuxuu siinayaa xogtii kasoo laabanaysa formku siinayaa. See? Xogtii siinaya. So that way we have this now. So this one is a simple way, but like in the more complex is this one. Kana idin soo diraya wixdana ku jiro. So if we add everything, it should look a lot better. That's looks nicer now. 5 and then we look contribute great. Any question? All right, inshallah. So assignment I haven't completed the assignment yet. لكن project ودينا كشغالين. So the food rescue network حقود رسان form إن شاء الله. Similar thing ما تسميني. بروح نسمينا يا وين سوق لنا هل كان سوق لنا إن شاء الله أو الآري here يعني سوق لنا لينك and so what is the link? This is week 11. I mean week 12. So أنت سوق لنا إن شاء الله لينك أما WhatsApp كنا سوق لنا the AI assignment وحاوي was the same thing وهرأ سي وديسان. So now استعمالسان واحد له convex database استعمالسان سي add وسميسان backend وسميسان. So حربا أنا سميسان AI وحي AI ده برنامج قاعد استبلاغه لكن login إيه sign up إلى وسميسان هذا. That's the goal. Okay. Login and sign up وهستعمل شان واحد له convex do a little more research on convex. But all you have to do AI that so you don't have to do much. You say convex kadik backend and let's do authentication. Okay. And then it should build up the username login hasodan. The reason why we don't have to explain anything is because just follow these instructions and then AI do convex knows convex convex authentication this and that, go through the whole thing. So harba this week inuu lahaado kulan application kulan inay lahaato login and sign up. You can log in and you can see basically mail or login and geli kartaa and you cannot see hadaadan log garaysan ma arki kartid waxaas. All right. Kana waa account ka samaysta. It's a free database waaye. And or you could use something like the Superbase. So convex waa kana. Convex. I need to sign out to show you guys. I have a bunch of stuff here. Back on a convex, you go to convex not convex dashboard, but just normal convex website or free database. This is completely free. They give you really generous pricing. So free ga wax badan aad ka buuxo. Or waxaad isticmaali kartaa mid la dhaho superbase.com. This one is also backend free waaye. So AI u sheeg ayada ku dhahayso okay wuxuu ku dhahay something like
convex kama samaysay. Then you say, give me step by step how to do that. And then you go back and forth step by step. Let me know how that caawinaad uga baahantay, inshallah. Okay? All right. So that's the AI assignment. And then the normal assignment you're going to gudbin doona, inshallah. Any question? Okay, do we need a route in a seminar pull request for the real? Sidoo kale. No. The real is a class work, class project. No, saa u helna material maanta aad sameynaysay, right? Ma anaa soo diray. I'll give you the linkiga in siinaya and then GitHub ku jira. But yeah, you could do clone waa samayn kartaa, yes. That's in advantage. GitHub aan gelinaya, you could clone it. You don't have to do pull maxaa la jiray. No, clone ma macaan. Like the last time waxaa ku jira inta keliya oo noogu talagashay, right? The last time. So this one waxaan idiin soo dirayaa kan oo dhammaystiran idiin soo dirayaa maanta keen ka shaqaynayn. Okay, maadaama aan haysano qaarkeen hore usoo dejisanay pull request haddaa sameyno ma Oh, helayna hore haddaa usoo dejisay. Yeah. So haddaa hore usoo dejisatay, yes, waxaa dhahdaa git pull leh bas. Git pull. Okay. Yeah. Iyo midda kalena maxaa la dhahay hadda kii oo AI-ga. Kan AI-da cusub ma sameynaa mise failkii hore u direynaa oo AI-ga. File hore kusii wadi kartaan. You don't have to do new one. Okay. Kii hore leh update ku samaynaysaa. Kii hore aad bilowdeen yaa waxaad samaynaysaa, okay, now waxaan ku daraynaa, waxaad samaysaa new branch. Waxaad dhahdaa git checkout backend camal aa leedahay ama authentication wax noocaas camal oo bixinaysaa. Kabacdi waxaa leedahay, okay, aan ku darno new information backendiga convex all this stuff. Markaad dhamaysid waa gidaada soo gelinaysaa, waa ii soo diraysaa. Wixii hore iyo wixii hadda ku darteena arkaya, marka I can see the changes kii aad bedesheen. So every week waxaan sameynaynaa projectkan tartiib hore usii wadayna. We're gonna make it even more complex aqal marka dambe application dhammaystiran oo AI-da ku dhisteen. Assignment-gan sidoo kale isbuuc kasta kii horaan u dhisnay yaan wax yar ku daraynaa. We're gonna add a little bit here, form here, maxaa la jiray authentication yar, login waxaas. So we're gonna little by little u soconaynaa inshallah. Si u fahantaan. Any question? Alright, inshallah khayr adii rajayna soo dadaala. Tuesday waan isku imaanayna tacaawunad u baahantiin. Inshallah, let's not wait until maalinta ugu dambeysa Friday aan sugin. Let's make sure inaan maalin kasta isku dayno wax yar inaan sameyno. Let's make little by little. Tuesday ay imaadaan rabaa oo wixii issues haystaan ila imaadaan. And inshallah, let me take a quick attendance horta inta dadka ku jirto. Let me see. Let me take a quick attendance. I'll log in kareewa mar kale. 1 second. School.com. Boom. Okay. So now we want to make sure in an accountability below because dad badana imaanaya iska baxayo. We don't want that. Okay, so let's see. Abdulqadir is Abdulqadir here? No. So Abdulqadir absent. Okay, Ahmed is Ahmed here? Ahmed, no, absent. Okay, let's see. Farhi Ali. Is Farhi here? Farhi is here. Okay, Farhi is here. So I'm just gonna say mark all present and then absent. Qadir, absent. Okay, Farhi is here. Fathia is here. Hamza. Is Hamza here? Hamza is here, yeah. مع الوجه. Hamza is here. Absent. Okay, Ikram is Ikram here? No. Absent. And then Imran, excused. Kafir. Not here. Mahat is here. Okay. Mariama? Yes, here. Okay. He was here. Mohammed Hussein is here. Yes. Mohammed Hussein, Ojoga. Sabrine, Ojogta. Salman, absent. Umayma is here. Okay. You guys are good to go. Inshallah. I have a question, Ma'alin. After class, I want to share something. Waxaan rabaa, you remember the app and how appkii magaranaysa samayn jiray AI-ga the Ramadan. Yeah.
waxaan rabaa I changed it. I add a lot of stuff but I'd get a school baan isla yaad siisid. But how can we use back I make AI that is say login information. We forget password even what backup but someone is change the password. Oh, change the password yeah. Sidee app-ka uu isticmaali karaa everybody u soo dejisan karaa uu noqon karaa. Yeah. By the way, let me just stop the recording for a second.